a rapeleng. Modimo mothata yotlhe, bana o le esi mo ba botlhalle kitso. Rena batlanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago. Re ne le gompieno botlhalo jwa selo godimo. Gore kala mo dithiretsanong tsotlhe tsa rona, o bo re na le gape poifo ya leina la gago. Le go gapela go thoko dikgatlhego tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa kgatlhanong leina la gago. Tshiamo ka go se le thitibalo mo tshingelong la rona. Go isa popoganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morana le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Procedure, Mr. Speaker. Honourable members, good afternoon, honourable members. Honourable members. Honourable members. I have the honor to invite you to the official launch of Volume 57 of the Botswana Notes and Records Journal, which will be a special issue dedicated to the historic 2024 general elections. The event is scheduled for tomorrow, Thursday, 26 March 2026, in the Parliament Gardens from 18:30 hours. It is a collaboration with the Botswana Society and Botswana Election Research Network. A written invitation has been sent to you, honourable members, to confirm your attendance. So let us start the business of today with questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Maribe Mpomrolo. Mr. Speaker, negere o tla nthusa gore a ke nna ke dule mo tseleng kante ke ntluye. Mr. Speaker, kana ha re le ma-parliamentary ntsanga re bana ba gago ka tekatekano mme nna ke bona bothata ga go tla ka ga dipotsong ka ga bo e leng gore some members of parliament ba kola platform ya dipotso go heta ba bangwe. Ga ke ntshe mo ka oleng wa me ka letso legolo ke gore hela go ntse yalo go lebelela o da paper ya gompieno le ya maabane le ya mara wa mamane la last week yotlhe honorable di show appears ka dipotso every day mme re na le dipotso, Mr. Speaker, tse e leng gore di sala re di tsenya ngwagola tsona di tsena ka go rotha mme mo ka oleng o na le lesego la gore tota hela ene tsatsi le letsatsi ya ba tsenya potso so se ba kwa ke Mr. Speaker. It's totally unfair mo go rona, Mr. Speaker, gore bana ba gago ka ko yo ba re losa ba tla re losa le ba bangwe. Ha ke rate go ntsha ska ka mo parliament o mongwe jaaka ke na le mona le ene mme hela tota is totally unfair. Ke eme. Further procedure. Nya, ke ta check. A go le skala a re ngela ko dipotsong. Ya further procedure mo. Dipotso e tsamala le yone. Ya go ba monga. Ke ta leba gore khanya dipotso go iragala mo go yone mme ke a go kopa a ke dumele go mongwe mo le tshwantse le go ile thoko thata ke gore ha ngwa mo parliament a seo ya ka honorable Dishwa seo ana seo le maabane go tabo go te ke ta mo etsela. Then the question becomes time constraints e tsana mo letsatsi le le latelang ya ka seo gompieno ha go te ke ta mo etsela it's likely to be time constrained. Bona bo ithaure is different questions, so a ke batere tsana mo tshekong ya dipotso. Further procedure. Honorable Pule.
mongame kana wa itse gore ke go tlotla thata ntse ke go dumedise ke dumedise ba kaolong nna e amegela ke e ntshwentseng ke ya gore Maloba o buile bontle thata mo tlotlegi motsamaisi dipuisano tsa palamente o re dipotso tsotlhe tsa di-later date go tla make sure gore di a tsena last week di be di helela mme ke na le potso e le gore e na le 3 weeks ya ga rre ya higher education e le gore e later date dilo 3 times mme ga e tsene ga ke itse gore go diragalang yana gape se sengwe se se ntshwenya mo tlotlegi bo ministera ga ba yo ga re itse gore ba ile kae tota palamente ya gago ya kgalesa ya utlwala bo ministera ba so gona e le gore no dipotso di a botswa mme banga tsona ga bana ka leboga nya banga dipotso ba teng ora bo dikolotiki yo kena re ba mpotso ya ntha Dr. Modise Kiole wa araba ya bobedi ona le assistant minister honorable Atamela Kiole wa araba ya bo 3 Honorable Boniface Bashima Beo member for Hamalete Ta ke go leboge Mr. Speaker potso ke a ntlha Honorable Minister of Lands and Agriculture Honorable Minister e bolele bole kae tona Nyame gae ke di-page tse tharo e re tata Honorable Minister thank you Mr. Dipuisane. Mr. Speaker, as at 20th March 2026, Malete Land Board had produced a total of 971 SLTs against 21,277 produced across all land boards since the commencement of the exercise. Part 2, Mr. Speaker, at the commencement of the Tribal Land Act of 2018 in April 2022, a total call was made for the title holders of about 836,900 plots, which were surveyed under the LAPCAS program, of which 493,000 had been claimed, and these became the candidates for possible issuance of the secured titles, depending on compliance with the requirements of the Deeds Registry Act. Mr. Speaker, during the commencement of the exercise, a number of impediments for the issuance of the SLTs emerged, which included the legal requirements of data readiness. Part 3, Mr. Speaker, the first SLT was produced at the Deeds Registry on the 18th June 2022. It was launched on the 20th of June 2022, while for Malete Land Board, the first SLT was produced on the 22nd of July 2022. Part 4, Mr. Speaker, the production of SLTs was first delivered as a batch for Mwaketsi and Tlokwen Land Boards prior to issuance in June 2022. Thereafter, the process was rolled out across all land boards and has been continuous through a coordinated value chain involving land boards, surveys, and mapping and deeds registry. Mr. Speaker, in terms of the delivery of the printed SLTs, land boards collect them from the deeds registry office in batches as and when they have their respective SLTs registered. Malete Land Board collected its last batch on the 20th of March 2026 of 10 SLTs. Mr. Speaker, government has recognized that the paced delivery has been affected by systemic challenges, including coordination gaps following the closure of the LAPCAS office, human resource constraints, incomplete system integration, and capacity pressures within the deeds registry. In response, government has instituted a war room intervention, which commenced on the 16th of February 2026, bringing together dedicated technical teams across the entire land administration value chain to accelerate processing and resolve bottlenecks in real time. This intervention focuses on resource pooling, weekly performance monitoring, and prioritizing of higher pressure areas to improve throughput. Mr. Speaker, this immediate intervention is complemented by the broader structural reforms under the Land Lab, which seeks to restore coordination, strengthen governance, and institutionalize performance management across the land sector. These reforms include the introduction of parallel processing of flow works,
service level agreements across institutions, improve data integrity, and enhance monitoring systems, all aimed at significantly increasing output and reducing backlog over time. Mr. Speaker, current data indicates that 4,546 applications have been submitted to the Deeds Registry during the period of the war room intervention, of which 1,603 have been approved, while the remainder were at various stages of processing. This reflects significant and active pipeline of titles under processing, driven by intensified coordination and resource pooling under the war room. In particular, Malete Land Board has submitted a total of 146 applications to the Deeds Registry over the reporting period, demonstrating ongoing activity at the upstream stages of the value chain. The observed variations in output, therefore, reflect processing and registration timelines, and the war room intervention is specifically focused on accelerating the conversion of these submissions into registered SLTs. Mr. Speaker, government remains fully committed to accelerating the issuance of SLTs through these targeted interventions, while also implementing medium to long-term reforms in legal, institutional, human resource, and digital systems to ensure sustainability and sustained improvement in land administration. Part 5, Mr. Speaker, the SLT represents a fundamental transformation in land administration in Botswana. It replaces the old customary land grant certificate with a secure and verifiable title, reduces fraud and forgery, it enhances certainty of land rights, and it enables citizens to use land as collateral to access finance, as it is a legally enforceable document conferring final and resolute evidence of ownership in land. It further supports digitization of land records, it improves transparency, and it strengthens governance, thereby unlocking the economic potential of the land. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mabeo. Mr. Speaker. Mr. Speaker, una holding alo hutla tona buela mo menong. Tona ga ke mutlo go tlhelela ke tla ke ipitsara ke tla ke botsa sentle kana o tsala me tona bata ya go bue ha utlwale ga ke tla ke le ke go botsa ga utlwale se a tona wa re kwa ga Malete go setse go printilwe dile 921 a o no rialo tona engwe gape ke ba go e botsa ke gore a tona ke go utlwile sentle ga o re title ya ntlha kwa ga Malete e printilwe ka 2024 kana no re secure title ya ntlha e printiwa ke 2022 totara a go no bua tlhego ga utlwa le tota ba re go ja gape mmakatsang ke Mr. Speaker ke ne ke bereka go ministry wo wa lands wo ha ke tswa go ka 2018 di pampiri tse di ne di setse di gorogile ebile ke itse le gone di beilwe teng tona wa nako eo ke tla wela ka potso me tona wa nako eo o na tsamaile le team of about 8 people ba ile France ba ile go bona pampiri e go tetle be dirisiwa ke ne ke ipotsa le nako e gore wa e sa romelwe tona maele o na ile ko a tsamaile le team so ke ipotsa dio tse di sa le di re kwa 2018 a wa re ya ntlha ya ga Malete e printilwe ka 2024 pampiri tse go se di bodile go diteng tota a go bue right to bula be audible come on man. Honorable Minister. Yeah, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Hang kutu asintle ne kere 971, it's 921. Putso abo bedi ona botsa gore ane kere 2022 kan 2024 ne kere 2022. Putso go a boraro Mr. Speaker ona bua ka dipampiri tse di tswang ka 2018 o tla gakologala gore Travel Land Act of 2018 e simolodiso ka 2022 ke sone se o bonang gongwe o na le pharologanyo ya dingwaga tseo mme ke dumela gore pampiri a tena bolo ke tlhola last year nyane isi expire ne santse e itekanetse mokaoleng wa me ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpomorolong.
Member for Catlin Central. Lone, potso ya bobedi, Mr. Speaker. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Kere ki supe jalo gore healthcare workers hela jaaka motho tlhigana supa are an occupational group that requires uniquely tailored interventions, sometimes as compared to other sectors. And tota hela ba tlhoka go sedilwa maikutlo jaaka go supagala jalo. Ebile tshilo maikutlo le botlhokwa thata ka gore le rona o ka nna tsoga utwa go twe mokwalo ile ya gore ya nong ga se tharo leng o leng. So sedilo maikutlo is very important across board. Jaanong it is against this recognition our ministry has committed to improving people management as a central strategy towards service delivery excellence, and also as an initial key component of this strategy is for us to start addressing employees and their welfare, and also engaging holistically and through a fit-for-purpose approach that focuses on the unique needs of our healthcare workers. We are about to complete an exercise, which will be done by the 31st of March 2026, of an extensive employee welfare and engagement activation. And the ministry psychologist has met with hospitals and departments, including the National Health Laboratory Services and Central Medical Stores, to discuss and hear from the employees firsthand what they would like us to do, especially with their issues. This exercise also includes a comprehensive work and well-being survey that will augment and substantiate the information gathered firsthand, therefore enabling us to identify priority areas of concern and facilitate tailored initiatives to address the well-being of our employees, for them, by them kind of approach. Not only will the output of this exercise identify the priority issues, but it will give us a strong evidence base to facilitate and mobilize for required resources and their optimal usage. I would like to also highlight, Mr. Speaker, that this commitment to a structured support system for our healthcare workers is in line with the BTEP and NDP 12 EPP 4, which speaks to National Health Worker Talent Development Program. This program includes the development of a human resource for health policy and strategy that will further cement sustainable system and policy mechanisms to support initiatives in the long term. So, putso e botlhokwa go botlhokwa thata gore go sedila batho maikutlo segolo bogolo ba tshwere tiro e dingalo thata jaana e nne dingwe tsa dilo tse re di dirang ka tlhoagalo, mme ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary Morolo. Ke a leboga tona ka karabo ya gago, mme ne ke re ke o botse gore mo babereking ba rona ba botsogo ga gona bape ba nnile le ditlamorago tsa gongwe tsa go amega tlhaloganyo kante pelo morago ga go bereka one madubedi ba dubana le one ko dipatela gongwe le yone counseling e be le ga ba e hile gongwe sa kgone go ba thusa motlotlegi. Ne ke re ke botse potso e hela. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboge motlotlegi mo parlamente wa kgaolo ke ratang thata, mme ke be ke supa gore kana gongwe ha nne potso e rile mo go e botseng wa lathela nthakgolo e botlhokwa eo nka be ke kgonne go tabile ngwa ke go tala le dipalo tsa ba e leng gore se re ba bone ba ne ba ta ba supa jalo gore maikutlo a bona a utlwile botlhoko thata morago ga tsa pereko, mme ga se mo nka latolang se o se buang nka se ke go fe dipalo kana di kae gompieno jana. Ke a leboga. That's supplementary. Honorable gore tse ke kgonerile, member for Maung East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ibulele bole kae, Minister? Tswelele. Mr. Speaker, in line with the Botswana Railways Act, Cap 7001, Section 4, 1C, which prescribes not less than 5 years or more than 9, my apologies,
which prescribes not less than 5 or more than 9 or more than 9 members are appointed to the board of directors. Botswana Railways board of directors has 7 members who are active and general manager as the ex-officio member. Mr. Speaker, there are no vacancy. There is no vacancy. This is part 2 of the question. Part 3, Mr. Speaker, Botswana Railways is currently experiencing challenges in remittance of pension contribution to the pension fund. The organization's prolonged financial constraints have affected its ability to meet several statutory and contractual obligations, including pension contribution remittances. As a result, pension contributors have not been remitted timelessly to the pension fund, thereby creating an outstanding pension contribution deficit. This has directly impacted former employees who are currently unable to access their pension benefits due to incomplete remittances. Part 4, Mr. Speaker, pension contributions are not fully up to date. The primary reason for the non-remittance is the sustained financial distress experienced by Botswana Railways over the past few years. These financial constraints have also affected other financial obligations, including payee remittances and payment of creditors. The liquidity challenges have therefore limited Botswana Railways' capacity to remit both the employer and the employee pension contributions in accordance with the statutory and fund requirements. Consequently, affected members have been unable to access their accrued benefits. The last part, Mr. Speaker, Botswana Railways has initiated formal engagements with key stakeholders, including the non-bank financial institution regulatory authority, NBFIRA, the Ministry of Transport, and the Pension Fund Board of Trustees. Through this consultation, a structured repayment agreement is being developed to address the pension contribution deficit while concurrently working on measures towards stabilization of the organization's cash flow position. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kekhoneril. Tona, mo puso ya gago e na le kgwedi tse 18-16 le le mo pusong. Mo dikgweding tsone tse 18 tse board ela appointileng e nnile le di-chairperson tse kae le nnile le di-chairperson tse kae tsa board yone go ne go dirwa ke gore le topolole go gate go amile railways tsamaiso ya teng ka bokete jo bokae in terms of bo di-tendera le tse dingwe hela jalo a go diragetse gore chairperson yo na le teng o ganne tendera nngwe mme yo mongwe a ta eba ha le senana le ntsha yole ya bobedi ya pension ga le bue sepe ka mitigating factors gore le dira go le kae gore batho ba nang le tshwanelo ya pension madi a bone ba kgone go amogela a o itse gore babereki ba railways ba duleng mo tirong mme ba ntshitse madi a bone mo di-salaring tsa bone ba ntshetsa pension mo nakong ya gompieno ga ba amogelela ga le sepe a o itse gore bangwe ba bone ebile ba iphirisitse ko ipelegeng mme ba na le tshwanelo ya gore nkabe ba amogela pension le dira eng a ga le bate madi go pehela go leka gore le duele sekoloto se ba pension ba kgone go atswiwa a la go duela batho ba ka interest kana jang ka molao wa rialo. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga re ke kgonegile. Nyame kana mo karabong ya bohelo ke buile gore
you know, botsanga the mitigation strategies, ki buile gore go bua le bo NBF ra go bona gore dikoloto tse di ka hemiwa ka di ka hokudwa ka tsela ntse ya. Se re se itseela ke gore Botswana Railways yone na le mathata a madi. Ke nnete e leng gore re tshwanetse re ya mogele ene ntse e sa direhela sente. Mme ga se ga go anniwa hela go develop ya tsone di strategies gore batho ba eleng gore ba tshwanetse ke dikatso tsa bone ba te ba helle ba duelo. Se sengwe gape o buile ka ya phetogo ya di chairman ya di board. Nya go nnete gone ha go sena leader, there's always bound to be a disruption ya di process tse dingwe. Mme kana mo gongwe ya bo ile gore re diriswa ke goreng re libile gore di strategies tse re leng gore re di beile ha pele re expecta gore yo taba ile ene mo eteledi pele wa lone le kalanelo a dire tiro gore go yo ko pele ya nong ga sa perform go tshwantse re go tsengwe ba maleba jaaka Batswana le bone rightfully so ba tse re tshetswa go change puso nna ba libile gore dikeletso tsa bone tsene ba di bata ga di kgone go diragadiwa so ba hetola puso mme hela jaaka bo chairmanship say if the leader is incompetent go tshwantse re go tsengwe o mongwe. It's something se leng gore ga ra tshwana gore re se re makatse. Ke a leboga. Honorable Justice Dr. Unity Down. Ga araba engwe Mr. Speaker. Ga araba engwe Mr. Speaker. Ga araba ya gore di chairperson di nile kae mo ngwageng le gone ya gore a gona le di tendera tse ile gore yo mongwe o ga nne yo mongwe o etsere le gone gore a you contribute to medical aid gompieno kana batho ba modimo ba swahela. Minister. Mr. Speaker, ke tsa ke re potso ya botsanya gore di tender o tshwanetse re anne specific ka gore Botswana Railways e dila ba na le di procurement tse dintsi ga ke itse gore o ra which one specific. So ana specify mo potsong ya go nka bo go le botoka gape nna ke dumela gore this is a new question. I address a specific re ta mo araba ke a leboga. Chairpersons. Chairperson. I need to confirm that one. All right. Honorable Justice Dr. Unity Down, member for Gauteng West. Thank you, Mr. Madam Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. And the answer reads, Mr. Speaker, civil imprisonment is where a person who owes another is committed to prison instead of the judgment and writ in favor of a judgment creditor or the person owed. Such writ is issued under Order 53 of the High Court Rules and Orders. Mr. Speaker, there has been 3,820 persons admitted in prison for civil imprisonment for the period 2019 to 2025. The figure is made up as follows. 2019 had 436 civil imprisonment detainees. 2020 had 239 detainees. 2021 had 516 civil imprisonment detainees. 2022 had 635 civil imprisonment detainees. 2023 had 737 civil imprisonment detainees or inmates. 2024 had 766 civil imprisonment inmates, and 2025 had 491 detainees. Mr. Speaker, a judgment creditor is required by law under Section 56 of the Magistrate Court Act to pay for maintenance of judgment debtor whom they have sent to prison. The cost of maintenance is 1.50 tab a day. Mr. Speaker, the government paid 17,707,620 pula in maintenance of debtors at 105 pula per person per day. And for that period, it was 17 million. The debtors were in detention for 168,644 days, for which the judgment creditors were to pay 252,966 pula at 1.50 per person per day. The sum of 252,000
966 pula was expected from judgment creditors and only 59,689 pula 15 tebe has been paid so far. This shows challenges associated with enforcing obligations of judgment creditors given that payment deposit of maintenance cost is not condition precedent to admission of judgment debtors to prison. This is a heavy burden on the public for prisoners detained at the instance of judgment creditors. Mr. Speaker, the law on civil imprisonment presents a number of challenges as shown above. To this end, the ministry will review the law and bring it before Parliament for appropriate legislative action, given that the 1 pula 50 per day is not sufficient to cater for the detainees. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga Mokaulungu for that, and I think ya ka o bua go supa di challenges tse re na le tsona gompieno. Ne ke re gone mme le ha ile gore gompieno molao o ise o baakangwe ka ke tsa gore re tla ba baakangwa. Ga gona sepe se se ka dirwang go hetola the 1 pula 50 per day. I said a regulation ka ntse po molaong o tla nthusa go regulation o ka e hetolang wena o ise o tlise molao o molele one o baakanyang gape ka gore gone ka tshwanno go kwa ga ba tshwanno gore motho a tsene mo toronkong go sena bosupi jwa gore o ganne go duela as opposed to o paletse go duela o ganne go duela suppose o paletse go duela a mola ona ka o ntseana a re ka se ra o dirisa ka tsela e leng gore gone mme e tlhotlha batho ba ile ba gana go duela mo e leng gore deputy sheriff tshwantse re a supe ka botlalo gore motho yo o na le dithoto gore a ska ira netla return e super motho ga ana dithoto a bantsa a motsa ba ntlha le go gore a gompieno molao la ga o ntse ba tontharo ka se go hokotse batho ba ka go tota ba maru ke gone gore se se diragalang ke tsa gore a o dumela le nna se se diragalang gompieno ke gore ga motho a kolota le ha sena madi tota go sena sepe o tlhatlhelwa gone go ditsala le masika ba mo duelle mme kana ga batho ba ga ba duele ga ba kolotwe ke ditsala le masika so ka ga gona motho o tlogela le sika la ga ka ntse la go e tsena gone e nna gone kwa so tota gore ke blackmail a ga bona molao o dirisiwa sa blackmail the extended family gore ba ntshe motho mo toronkong e leng gore bona nne ba sa kolote a molao ka se go dirisiwa as it is to make sure gore go tlhotlhiwa ba ba ganang go duela e se ba palelwang ke go duela ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga honorable member, ke dumana le wena gore go thokana le gone gore molao o bankangwe gore go ne clear gore yo senang sepe jaaka molao o bua gore o diretswe bone ba ileng gore ba na le di-means kana ba kgona go duela mme ba gana ka bodipa go se ka ga re hela e le mohumanegi a sena sepe ebile ba kwala gore gana sepe go tswe ba ngotsa gape ba mo isa toronkong gore ke gone ba te ba blackmail masika gore thusang wa ga lona le montshe ga le sa mo thusi gore a rota nna 90 days ke tsela gore o bankangwe gore nya for such situations tota hana sepe don't imprison someone for poverty kana gore o tsenyetswa mo toronko bohumanegi ja ga gore o ntseng jalo re e ne kliela gore ha ka tsena go thelele ye ya go amena matateng ke gore ke re ya ka yetsa maloba re ka matateng ke gore now it's an act of parliament section 56 ya Majestic Court Act section ya ye buang gore go duela 1 pula 50 ya no gore a tshwanetse go boela go parliament go ta go change act gore ha re ka ba duedisa ka regulation ba te ba ya go act wa act ya regulation ya supersede act so go ra gore ya no re bankanye ni act gore re khone go ta go ba duedisa sente ka gore le ene 1 pula 105 pula re re ba o ja ka letsatsio a manyenyane ka gore tota tarabe re la gore dio tse ntsi prison ya di tirela ba lima ba re mela cost ya di johela mo letsatsing right go to ja breakfast lunch supper ha ka nna kota sa 400 pula so le boroko jone jore ba neela metsi sengwe le sengwe tota ta tshwantse gore re bone gore ba taisa batho le go bankanya gore re patike gore ha o ka isa motho le a order re motse o mo itsenye mo toronkong ha ka tsena sa duela one madi one ya so gore tisa madi pili ja ka bona go mpe gore duela 17 million bona ba duela less than 60,000 intsi ile 1 pula 50 so gona mo go ra gore tshwantse gore go hebohele re go bankanye ke a leboga. Thank you Mr. Speaker.
Honorable Leader of Opposition, Honorable Dumelan Selshando, member for Mount North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Botswana Railways did not record a profit for the period ending December 2025. However, the organization is showing gradual improvement and is moving in the right direction as a result of ongoing operational and strategic interventions. Mr. Speaker, the board and the management of Botswana Railways have adopted a strategic plan aimed at restoring the long-term sustainability of the organization. The strategy is anchored on 3 pillars, namely strengthening corporate governance, stabilizing operations, and improving asset reliability. And the last one being driving long-term financial sustainability and growth. Mr. Speaker, a key focus area under the strategy is the rehabilitation and optimal utilization of critical railway assets, particularly locomotives, wagons, and rail infrastructure. In this regard, Botswana Railways is actively exploring strategic partnerships with private sector entities to support the financing and maintenance of rolling stock and infrastructure. These partnerships are intended to unlock additional operational capacity, improve service reliability, and enable the railway to capture higher freight volumes, which are essential for improving the financial performance of the organization. Mr. Speaker, government remains committed to supporting Botswana Railways in its effort to restore operational efficiency, strengthen its role within the national logistics system, and ultimately return the entity to profitability. I thank you. Supplementary. Supplementary Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisi dipuisanyo tsa parliament. Tona kana putso e wa itse gore e botswa ka gore tautona ona bua makgato a le malwanyana. He declares and decrees for Botswana Railways ka December 2025 will be profitable. Decree go toa gore it's an official and authoritative statement. Ga se go hopoletsa. Me ke batla go botsa gore ka wa re me it's moving in the right direction. Number 1, as of December 2025, what was the extent of the losses? What was the extent of the losses? Ka gore ke tsa gore lebeletse di management account. Ga se la mo ka reng it's moving in the right direction. The losses tsa teng e ne ile bokae as of December 2025. Me mo potso gape go botsa gore a ne go na le a strategy ya gore e be ka ira profit ka December 2025. Ga wa bua mo gore a gore se ne se seo king lo ka gakolla tautona gore a e go bua very confidently. I declare and I decree go sena any basis for that declaration or decree. A ga lo le mo gore nako le nako ga tautona a bua maloba no araba gore le Botswana ga go kgonahala. Railways ga go kgonahala pele ga ditlhopho na le tse di tsa di buileng tse na re di a go iragala ka November ga di a kgonahala. Ga lo bona go mo go dira botautona jwa le hatsela Botswana seriti gore ka moswa ga bua be go twe o ntse yalo. Honorable Minister. Mr. Speaker, ga ke dumela gore ga ona le tebelopele ka digwa ke go ka to seriti sa go sawa ka rona le tebelopele o bile o identify ile go batang go ate. Let's just clear that one out first. Rena le tebelopele ya gore we are trying to turn this country around. The strategies that re buang ka tsone re setse re declare the trade corridors within the regions re dumelang gore di botlhokwa. Me mo karabo ene ke buile re buile gore strategy se sengwe ke maintenance ya di locomotive di engine tse di go ga matroko le gone go maintainer ona matroko a leng gore ra thoka ke sone strategy sone se sengwe gape ke goreng re bata ba leng gore ba ka partnera le rona gore ba te ba kanye matroko ona ba te ka di engine tse di sha ba shwagatse matroko a leng gore a sule ke sone strategy ga ke itse gore mototegi gone ga re ga go a bua strategy me ke tsa ke re me karabo ne setse e thamala di tsela gore di strategy ke tsone tse e leng gore re mo go tsone me ha nako ntse e tsamaya re ta bontsha gore
Botswana Railways is indeed in the right direction. Re setse re le mo processing e leng gore we have identified a couple of investors kana they've actually come to the table to say gore bona ba ka thusa Botswana Railways ka tsela ntsa. So ga go phoso ebile le nna ke dumana le tautona gore a declare gore Botswana Railways e ka kgona go nna profitable. The numbers are there ebile mo lemo ka Botswana ke gore re na le Botswana Oil, re na le Botesh, re na le Morupule Coal Mine. These are clients tse leng gore ha Botswana Railways e ka di service kwa nta ga ba. Procedure, Mr. Speaker. I think he's not answering the questions I asked. Leader of opposition. Mr. Speaker, ga re di dipotso tse ke di botsang. And we tell ke rile. And homo potso, the original question, as at 2025, yes, strategy tsa gompieno. Aka 2025, gona le di strategy tse ne di rile, tse ne di super profitability. That was a clear question. Listen, strategy tsa gompieno. Number 2, ke rile o skwa o bua gore ga ore it's as at December 2025. What was the extent of the losses? What is the basis of you saying in it's a massent? We are at o harloganye tebelo pele le go ipuela hela a di tshwane. Honourable Minister. Mr. Speaker, kana no ga ke itse ra no ga go ke ska ka defender tebelo pele ya puso ya UDC ga ke itse go toaya. I don't understand gore ga bata go egogela ko raya. The strategy se thamaletse. As of December, ne re libile di volume tse leng gore re na le tsone gore re ka kgona. I said it recently gape mo parlamenteng gore kana go na le an element of the human factor as well. You can have the strategies in place, but those who are entrusted or given the custody to lead that organization, they fail you. These are some of the things they learn and as Botswana Railways, it's the entire governance. But the Mela strategy has always been the same. We are heading towards profitability. Once we secure these deals, it's the locomotive. Le progress. Thank you. The loss? I don't have the exact figures right now, but I don't have the exact figures of the extent of losses. But because for profitability gara gona go achieve ka December go nile lone loss. Tota la Botswana Railways la nnete ke gore e ntse e bereka mo loss ke a leboga. Honourable Taulo Wipuso Lucas, member for Bobiro. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 6. Hey, I'm seeing this question for the second time. I may have missed the spiritual impediment part. Yeah, I would have asked him to remove that part. So, even if you don't address that part, I will not fault you, Honourable Minister. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Parliament, me mo tsamaisa dipuisano tsa Parliament ta ke supe ke le bogemo Parliament ka potso ya e boditse me ke supe gore gona le dikgoreletsi tse di itsang gore ba emela kgosi ba totome bobirwa botetsi le tswapong ba sa thatuswi maemo go nna dikgosi tse di ikemetseng go tswa mo boeteledipeleng jwa bogosi jwa ga Mmangwato. Se se bakwa ke gore ba emela kgosi ba thomamiso mo maemong ao ka tsetana ya 22 tsetana khutshwane ya bobedi e thomang ba emela kgosi ya molao o tsamaisa merero ya bogosi ke gore Bogosi Act ya 2008. Sekgoreletsi se se bakwa ke tsetana ya 30 le tsetana nye ya bobedi ya molao ono go tlhalositseng o tsamaisa merero ya bogosi. Ka jalo go thatisiwa maemo ga ba emela kgosi ba totome bobirwa botetsi le tswapong go nna dikgosi tse di ikemetseng go tswa mo boeteledipeleng jwa bogosi jwa ga Mmangwato go tabe go thana le tsetana yone ya 30 le tsetana nya ya bobedi ya molao o tsamaisang
merero ya bogosi o ko boletse mme ko bohelong motsamaisa dipuisano tsa palamente mo potsong ya gore tsamaiso e teng ga e kgopakgopetse le ditshwanelo tsa setho ta ke supe gore fa e le gore tsamaiso e teng e tsolola ditshwanelo dipe tsa setho se se tla baakangwa ke tshekatsheko e tsweletseng ya molao o tsamaisa merero ya bogosi ke bogosi act ka bokhutshwane ke gore go na le tsamaiso e tsweletseng ya go sekaseka molao o tsamaisa merero ya bogosi e ta akaretsang dikgwetho le mathata ape a ntseng a le teng mme kana re dira jalo re tsaya morero mo setšhabeng ba na le seabe gore ga ba itemogelang dikgoreletsi teng di te di alagwe mo molaong one o tang ke a leboga. Supplementary, Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Gone ke go utile o bua ka kgang ya spirituality gore ne e sa tlhokagale. Nka insista gore kana ne ke botsa potso ha e le gore ga e letelesege ke gakgamatswa ke gore ka goreng ka gore se moya le se modimo ke dilo tse di diletsa mo lehatshe la Botswana mme potso ya me ya ntlha ke ya gore raitso minister wena o le tona ebile lona le puso a le lemoga nyenyehatso e direlwang batho ba dikgaolo tsa bobirwa boteti tswapong le totome a le lemoga nyenyehatso ya gore bone dikgosi tsa bone bo ba sa bidiwe dikgosi bo ba bidiwa ba emela kgosi kana ha e le gore ba bidiwa jalo a wa lemoga gore ha e le gore ba le ke bo moemela kgosi kana go kwadilwe mo mabati a di-office tsa bone ha e le gore ke bo moemela kgosi ga se dikgosi tse di tetseng go raya gore tota bone ga se bone ba eteledipele ba merahe e ba e okametseng a wa lemoga gore go mong ke go nyenyehatsa bone batho bone ba a wa lemoga gore by the same logic yone e go teng batho ba bangwe ke bo moemela kgosi wa lemoga gore logic ya teng le ha go ka tswa go hitegile le rona mapalamente a bobirwa tswapong totome le boteti a wa lemoga gore ka tswa re le ba emela mapalamente a dikgaolo tse dingwe a wa lemoga go mo ka re ke logic ya teng ha e le re followa yone sa bogelo raitso ne ke re kgang e ya go baakanya bogosi act ke utlwaletse gore e tsweletse pele ne ke batla go itse gore mme o ne o e beetse lebaka le le kae ka gore go nyenyehadiwa mo nna gore ba baletse ja boemela kgosi le boemela bopalamente ke a leboga. Honorable Lucas, o ba le standing order 38.1 sothegela se ka go thusa thana. Honorable Minister. Nyame ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente mme mo potsong ya go ya ntlha Point of order, Mr. Speaker. ne ke re mo supplementary question ya go ya ntlha tota ne se potso ne le komano e tona o manya party e hitileng puso a yone gore na nyanyahatsa bogosi ja metse e setse re tlhalositse mme ka go lemoga mathata one ao ke sone se re tanga tsamaiso ne ya go baakanya bogosi act ke dumalana le komano ya gago e maleba ke batho ba le banweng ke go omangwa mme jaanong re baakanya ka tsela yone e ntseng jalo e re tata re baakanya dilo ya bobedi o no re a sone seo se ka dirisiwa gore go tsewe gore le lona le ba emela mapalamente ga ke tseye gore gongwe go ka nna jalo mme tota kana ke konokono ya gago ke gore a merahi e tsewe ka tekatekano re tshwanetse ra nna le lehatshe le re amogelang gore re tshele mmogo ditshwanelo tsa batho di tsewe ka tekatekano bangwe le bangwe ba nne le tshwanelo ya go ipela ka segabo ba nne le tshwanelo ya bogosi le boeteledipele ja bone ke yone tumelo e re dumelang mo gone mo pusong ke sone se re ta tsayang sebaka se se telele kana se se khutshwane ke sekare se se telele go leka go baakanya ditshiamololo tse di ko morago ya gore bogosi act ne re soletse gore e heditsweleng sologelo e ne e le gore gongwe mo palamenteng yone e re leng mo go yone e be e setse hitile mme ne ke bua le
Ramelao mogolo a re tota ko go rona ya dipuisano le morero sa le re e heditse yaanong a ntshologetse gore mo bekeng e tang ba tabe ba heditse le yone e be tsala ga tola go a khuduthamaga e be e ta helela e le mo palamenteng gone ke a utlwa gore o babaletswe le motho a go lebilana o bona motho o babaletsweng. Supplementary. Honorable Brigadier, retired, Domkaza Mukwati, member for Letakeng. With the microphone, General. Dumela, Mr. Speaker, puso ke a bosupa. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister, ebulele bole kae? E bolele go heta bolele tota. Standing order 38.4. Honorable Rabatsulu Disho, member for Okavango East. Mr. Speaker. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Mr. Speaker, thank you. Honorable Tabulo Furniture, member for Tati East. Mr. Speaker, question number 10. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, government has not recruited any safety, health, and environment graduates since the onset of the COVID-19 era. It is important to note that safety, health, and environment positions are limited to 18 ministries, with each ministry having one designated officer responsible for coordinating safety, health, and environment activities. The online labor market observatory system remains operational and continues to be utilized by ministries, departments, and agencies for the appointment of graduates in accordance with Directive Number 6 of 2020. The directive mandates the digitalization of the system under the oversight of the Directorate of Public Service Management. Mr. Speaker, following the passing of the Occupational Health and Safety Policy in the last sitting of Parliament, the Ministry of Labour and Home Affairs has commenced the implementation of the policy. The Department of Occupational Health and Safety will be monitoring its implementation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on furniture. Mr. Speaker, tona ne kere ke botsa yana gore ga ona dipalo tsa dishi officera botlhe ba ba ka tswang ba le teng mo lehatsheng la Botswana. Sa bobedi ke gore a sengwe ya di-sectora tse e leng gore le puso ya ka le supa gore la absorba di-sectora tse dingwe tsa bo cleaning, security le garden a le bone ba solohele gore ba ta absorbiwa mo pusong ya lona, mme a ile gore go ntse jalo ba ka absorbiwa mo this financial year kana leng gore le bone ba nne ba solohetse gore a mme ba ka bona diphatha tsa mebereko mo pusong ya UDC. Honorable Minister. Ke tlhalose gore maikelelo a puso tota ke gore mongwe le mongwe nka ba a sa bereke e se ka nakwana, mme se se diragalang ke gore mo nakong ya gompieno ke tlhalositse maabane mo totegi gore go dirwa tshekatsheko go bona gore botlhe ba e leng gore ba bereka e le temporary go tla dirwa jang ka bone ko nteng ga ba setseng go tse ditshwetso ka bone. Ke tsa re ta dumela le nna gore ga o ka lebelela puso yo thegela ka bophara dipalo tsa teng di dintsi, mme go na le di-cost implications tse di ga godimonyana, mme se se teng ke gore ga go se gore ga go a dirwa sepe ba DPSM ba simolotse go dira tshekatsheko go bona gore go ka lopa puso madi a kae. Ke a leboga. Honorable Opposition Whip, Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama, member for Mount West. Honorable Speaker, question number 12. I think I skipped question 11. Honorable Mwalus, let's start there. Mr. Speaker. Honorable Kaiser. Honorable Opposition Whip, Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama. Thank you, Honorable Speaker. Question number 12. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Hikwama for the question. Mr. Speaker,
The ministry is aware of the state of the buildings at the Department of Curriculum and Evaluation, which is adjacent to the mosque in Gaborone Central constituency. The facilities, Mr. Speaker, were vacated in October 2013, not 2012, as the honorable member had stated in the question, for the purpose of renovation, but we regret that the project was not completed on time. Mr. Speaker, Alindo Engineering Property Limited was awarded the tender to renovate the building at a contract sum of 5,932,710 pula 92 Thebe. The tender was awarded, Mr. Speaker, on the 11th November 2013 and had a 5-month duration wherein completion date was 28th April 2014. Mr. Speaker, to date, the contractor has been paid 5,591,239 pula 10 Thebe. The payment was for all the works which formed the invitation to tender ITT document, which included building, electrical, and mechanical works. Mr. Speaker, the current rental paid by the department at Fairgrounds Holdings is 198,373 pula 68 Thebe per month. Mr. Speaker, I'm pleased to report to this honorable House that efforts are underway to procure a contractor to complete outstanding works. The expected duration of the outstanding works is estimated to take 120 days, wherein the department is expected to occupy the building on the last week of September 2026. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, I'm going to allow only one. I'm looking at the time. The most honorable opposition whip. Honorable Speaker. Honorable Minister, ke go tule sente ore madi a duetsweng mo contract e ne ile 5,500,000 and something thousand. Me madi a na tshwantse go duelwa ne ile 5,932,000 gongwenyana sa go nna jalo one ho ka de ke sa ka pedi nomore sente. Madi a duelwa ne tshwantse re go duelwe contract itse 5 months a be hela. Me gompieno yana re tsama mo ngwaga kana 2013 up to now ke dingwaga tse 13 me ke re 13 years. Mentsi le duetse madi a kalo le tswela ka go duela madi 198,000 ka kgwedi mo le rongwe ka ngwaga ke di million tse di lekana le tse di hita le one tender e hilwe. A me le bona go siame kana go na le kgato e ta tselwang yone tshenyetso setšhaba e bona la yone. Minister. Honorable member for the question. Ga soro go siame go ntse jalo. Ke dumela le wena ora ga siama. Ke ra re ke mathata a re a ithelang le rona mme re ta ba kanye ka gore a go tsontshana ke mathata a rona ba rothi. Sonte re a ba kanye. Ga siama go thelele. Mme ke re go terena go etele it's almost 13 years. Gora re le ba hetsa go dira yone tiro eo. Go no sontse go tsengwe an elevator. So elevator eo gora re le o quote wa ke yone company the lift ba sa dumalane ka gore ba tso tsenya nete eo gora ba sa dumalana le batho ba hileng the contract a gora go tsoga modumo go no a gora ba togela that is a wela e le gore bana ba tamadi a hitileng a mantsi a gora gore anong go hela go ira gore tiro e eme go no ba sa dumalana le ra contract e le ra contract a phuaganyalo a bona le ko ministry kana go segilo neto shaft ela within the building eno go tsene lift go no a bona madi a ba go tlhokega madi a bona that building e togela santse ntse jalo
And unfortunately, they vandalized the whole place. But as it is, by September this year, and fortunately, fairgrounds. But we are a million. But fortunately, the building is Botswana Public Pension Fund. But all in all, building by September this year, occupied. Thank you, Mr. Speaker. Nakolo na dipotso e sale e hedile ne le bole hela le kenang le lona. Honourable members, I understand that the Minister of Finance, His Honour the Vice President, has a bill to present. Your Honour the Vice President, the Minister of Finance. Presentation of a government bill, Stock, Bonds and Treasury Bills, Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026. Honourable members, I understand that the Minister of Finance has a bill to present. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I beg to present the Stock, Bonds and Treasury Bills, Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026. Let the bill be read the first time. Clerk. Stock, Bonds and Treasury Bills, Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026, first reading. One for second reading, Your Honour the Vice President, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith, Clerk. Stock, Bonds and Treasury Bills, Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026, second reading. Honourable members, the question is that the Stock, Bonds and Treasury Bills Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026 be read a second time. I now call upon His Honour the Vice President and Honourable Minister of Finance to present. Honourable members, the presentation will be circulated electronically. I've since instructed the clerk to do so. Your Honour the Vice President, you may present. Thank you, Mr. Speaker. I have the honor to present the second reading of Stock, Bonds and Treasury Bills Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026, which was published in the Government Gazette Extraordinary of the 30th January 2026. Mr. Speaker, the purpose of this bill is to amend Section 20 of the Stock, Bonds and Treasury Bills Act 2005 in order to raise the statutory ceiling on outstanding public debt from 40% to 60% of gross domestic product. Mr. Speaker, to properly contextualize this amendment bill, it's important to situate Botswana's public debt within the broader macroeconomic framework, particularly the debt to GDP ratio. The debt to GDP ratio is a standard international indicator used to assess the sustainability of public debt. It measures the size of a country's total debt relative to the size of the economy. In this regard,
a moderate and well-managed debt to GDP ratio indicates that a country retains the capacity to service its obligations without compromising macroeconomic stability. Mr. Speaker, Botswana's total public debt has increased over the years, particularly domestic debt. With the introduction of the bond issuance program in 2004, government began a deliberate effort to develop the domestic capital market. The objective was to establish a benchmark yield curve that would guide other issuers in the pricing of their debt instruments should they require to borrow from the market. At that time, the proceeds from issuing these instruments were not intended to finance the budget, but were largely utilized for market development and liquidity management, purposes. It is worth noting at this juncture, Mr. Speaker, that during periods of economic shocks, domestic debt has carried a greater share of the burden in financing the national budget compared to external debt. Delays in securing funding from external sources necessitated increased reliance on the domestic market. This shift inevitably influenced government's engagement with investors and in certain instances required the acceptance of higher yields in line with the prevailing market conditions to ensure timely access to financing. Deficits from financial years 2024-2025 and 25-26 were therefore largely financed through the issuance of government bonds and treasury bills. Mr. Speaker, the experience has demonstrated the importance of maintaining adequate fiscal headroom within our statutory borrowing framework. When external financing is delayed or constrained, government must retain the legal capacity to respond swiftly and decisively through domestic instruments without being restricted to ceilings that no longer reflect current fiscal realities. The proposal to increase the statutory limit from 40% to 60% of GDP is therefore a proactive measure. It's intended to provide flexibility during periods of economic stress. It's intended to ensure continuity in financing essential public services and financing development programs, as well as preserve macroeconomic stability. It does not imply immediate borrowing up to that level, but rather establishes prudent headroom within a rules-based framework approved by this Honorable House. Mr. Speaker, sound debt management is not simply about how much a country borrows. It's about the strength of the legal framework governing that borrowing. A robust legal framework ensures clarity of authority. It reinforces parliamentary oversight and sets clear limits within which government may operate. It promotes transparency, it strengthens accountability, and it provides predictability to investors. These elements, Mr. Speaker, are essential for maintaining market confidence and safeguarding macroeconomic stability. International best practice, as articulated by institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, and other rating agencies, emphasizes that effective debt management must be anchored on clear legal mandates, defined borrowing limits, transparent reporting obligations, and strong risk management provisions. Countries that have tended to maintain credible legal frameworks generally experience lower borrowing costs and stronger investor confidence. Mr. Speaker, as Botswana's debt portfolio grows
and becomes more complex. The importance of maintaining such a framework becomes even greater. The proposed amendment ensures that our legal structure remains aligned with evolving fiscal realities while preserving discipline within a rules-based system approved by this honorable House. In conclusion, the Stock, Bonds, and Treasury Bills Amendment Bill of 2026 is a necessary and forward-looking initiative. It responds to the evolving fiscal landscape in which government must operate, a landscape shaped by revenue volatility, shaped by global economic shocks, and certainly shaped by increasing developmental dictates. The proposed increase of statutory ceiling from 40% to 60% of GDP is not a departure from prudent financial management, but a strengthening of the country's creditworthiness. This is a measured adjustment that provides adequate fiscal headroom, efficient fiscal risk management, while maintaining fiscal discipline within a rule-based framework approved by this honorable House. This amendment strengthens, rather than weakens, our public financial management architecture. It enhances flexibility during periods of economic stress. It reinforces debt sustainability. It supports market confidence and ensures that government can continue financing essential services and national development priorities without disruption. Mr. Speaker, Botswana has long been recognized for sound macroeconomic management and responsible borrowing practices. This bill safeguards that reputation by modernizing our legal framework in line with present economic and financial realities, as well as with international best practice. Mr. Speaker, I therefore move that the Stock, Bonds, and Treasury Bills Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026, be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the Stock, Bonds, and Treasury Bills Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026, be read a second time. The floor is open. Honourable Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisanyo. Gongwe hela ka Setswana se se motlho gore Motswana kwa lapeng. A itse gore molao o re buang gompieno ke yo ba tsileng pele ga rona ba ne ba ipha botlhale jwa gore e re mo go tseyeng dikoloto go nna le seelo sa gore puso e ka helela ga kae gore se ka ra iphitlhela re wetse mo mahatsha mangwe ga tlo go bidio go twe the debt trap re tlogela dikokomane tse di tla tla morago ga rona dikoloto tse ba ka tsekang ba kgona go di duela re tshwanetse re tle re amogela gore mahatshe ya ka malapa ya ka individuals mo bangwe ka motho ka bongwe a ka tsaya dikoloto go tokagatsa seemo sa bone sa itsholelo seo re a se amogela mme gape re amogela gore seemo sa rona ga sa iketla ya ka rona ke supe ke papametse gore a re ira manifesto wa Botswana Congress Party ka re a tlhophong tsa 2024 ne re hile tshekatsheko ya itsholelo e wetseng tlase ebile e tlhoka thuso ya lepotla ne re rile re kopa go hiwa dingwaga di ka nna 5 go baakanya itsholelo re yage gore e kgone go helela ya go duela dituelo tsa 4,000 pula ka kgwedi itsholelo ye ka golang ka selekanyo sa 7%. Re supa tsotlhe tse di tlhokagalang gore di dire gore go nne yalo lona le ba UDC ne la e lebelela itsholelo la re nnyaa itsholelo e ka re tswang mo ditlhophong kgwedi ya ntlha ya duela 4,000 pula tautona ba bua le pele ga beke pele ga ditlhopha re nnyaa le bona ba ipelegeng ka ba neela 4,000 pula le re sena go tsana mo pusong lo bona seemo ka sentseng ka teng lo tswelela lo re nnyaa re tla tisa bo English breakfast lo tswelela go bua bo gore le ko dikwele re tla tsa di-swimming pool o bona gore batho ba ne ba sena lesedi la go kana kelello ya go bona seemo se lehatshe le leng mo go sone sengwe sene se ka tlhokagala gore lo se dire lo le puso e le kgakololo
ke go kopa maitshwarelo mo batswaneng gore tsena lo di bua ka 2024 di ne di sa supi batho ba na le boikarabelo jwa go tla go ritibatsa seemo sa Clarification. ya lehatshe la Botswana. Unfortunately, I'm very limited on time. My apologies. Me ha lo tsena mo pusong dingwe tse lo di dirileng gape tsa go oketsa le bone ba di ready ba puso ba maemo a go godimo tsa go tsenya bo presidential advisor ba ba nnang ko malapeng ba sa theogele ba amogela at the level ya permanent secretary ga di supi batho ba tlhaloganya seemo se re leng mo go sone. Dingwe tse lo di dirileng le ka budget ya gompieno ya go oketsa le tsone di state owned enterprises parastatals lo di oketsa ga di supi lo le batho ba ba lemogang mathata a re leng mo go one. Me kgang e lo e buang ya fiscal consolidation gongwe le one ke e tlhalose ka Setswana hela se se tlhamaletseng ka gore re na e bua gantsi fiscal consolidation e raya gore and ke sengwe se ne tona Gaolatari lo batla go se dira ka budget yone le priority tswa mo gone e raya gore one wa go hokotsa ditshenyegelo rona re okeditse ditshenyegelo ka budget e. Two e raya gore wa go hokotsa deficit rona re okeditse deficit. Three e raya gore wa go hokotsa dikoloto rona re oketsa seelo sa go tsaya dikoloto. So o kgona go bona gore re Gaolatari ke motho a raya batho a re tshwanetse re tse mosepele wa go ya ko Cape Town. Me re lo tswa ka ga borona o bona heta ka Motšhudi o bona heta ka Mahalape o bona heta ka Phalape o mmona heta ka Serule ba ba nang le ene ba bantse ba re o itse sa se dirang ke gona ka re ya Cape Town ya ga go tsamaelane tse re di bonang. Me ke batla go dirisa nako ye go ha dikgakololo tse gore go tlhokala go irang. Kgakololo ya ntlha ke gone gore kgang ya fiscal consolidation a se ke a nna le go tlogela le le buiwang a re bone bosupi jwa gore ya diragala. Ke santse ke gakologelwa ko komiting ya finance and estimates ke botsa ba finance re ise re tsene ba ntsha dipalo tsa budget gore a gona le sepe mo budgeteng ye se se supang fiscal consolidation. Karabo ya bone ne a nna gore nnyaa ga seyo re amogele sone seo. Me kgakololo ya ntlha ke gore a re nneng le a clear plan ya fiscal consolidation gore ra go hokotsa yang dikolo tse re leng mo go tsone le tle re tsayang ra go hokotsa yang ditshenyegelo ra go hokotsa yang deficit ka gore deficit ya ngwago re tsana mo gone ya go heta ya ngwago o hitlileng. Number 2, cost cutting e tshwanetse e nne clear gore e tsamaye bapile le one resource mobilization e ntseng re e bua mme re itebagantse le ko e leng gore go na le waste teng go bo go nna le melao e reng gore ya re ga o ka ithelwa o dirile dio dingwe tse di wasteful ka madi a puso dikgato tse o di tseelwang ke di ga rena nao molao o mo nakong ya gompieno o re nang le one le ko itebagantse le madrivera o go sa charge mme go le permanent secretary o tsenya puso mo ditshenyegelong tse di sa tlhokaleng ga gona molao ope o re hang dithata tsa gore re itebaganye le wena. Number 3, travel e buiwa hela ka molomo gore has been reduced. Lo a itse bo minister gore in the last 3 months travel ya lona ya constitutional court hela mo Botswana ga gona puso e kileng ya tsamaya ka lona lo tsamaya ga gona puso e kileng ya dikologa lehatshe le ka kganye le nngwe hela ebile ka mookamedi wa law society na bua matona a bua kgang e ba sa itseng gore ditlhaloso tsa ba dihang tsa constitutional court bone le diagente ba bona gore tota ebile le go setsa gore ba dumana le tautona gore e ga e batle lona matona e batla ba sele ka gore ga lo e tlhaloganye. Number 4, state owned enterprises tse di tshwanang bo e Botswana tse di sa direng dipoelo tota mo nakong ya gompieno re latlhegelwa ke eng go tswala e Botswana go e tswala hela gore ra rekisa. In any case di-plane tse di hoelang mo lehatsheng la Botswana ga di kana ka sepe either privatize it or close it. Ga se yone hela ke ntsha ka lesologolo mme ga se yone hela other wasteful expenditure e teng lona lo le puso ya gompieno lo a itse gore go na le baokamedi ba dikompone ba lo ba beileng mo di-suspension lo ba duela di-full salary for more than a year. Case in point, SEDA ga se yone hela
di mmalwa nka di balola di-parastatal tse di-chief executives tsa bone ba leng le baokamedi ba bangwe ba leng mo di-suspensioneng go duelwa batho ba bangwe le bona go siame hela. Nngwe e ke tsang gore tshwanetse gore e diriwe ke gore yone mme dilone tse re tla di tsang re nne le melawana e tla amogelwang ke palamente, di-regulations tse di tla managang ba finance ka ba tsamaisang ka teng. Long-term loans go se ka tsawa any long-term loans tse di yang go tsaya dingwaga tse di telele gore di duelwe gore re duele ditshenyegelo tsa consumption ya gompieno. Long-term loans should be going into investment ka gore those long-term loans ga di ya go duelwa ke nna le lona, di ya go duelwa ke bana ba ile gore gompieno bangwe ba bone ba tsena secondary school. E tshwanetse gore ga ba duela loan eo a ba itse gore ga te loan e ke ne ke duela gore go agiwe tsela ya ka ke bona gompieno ke tsamaya mo tsele e se gore ne go duelwa di-invoice, e se gore ne go duelwa mesepele ya go dikologana le mo lehatsheng la Botswana go rekisiwa constitutional court. The next one ke gore re itse gore go na le dingwe tse di tshwanetseng, you need to ring fence bogolo yang ka ra go bua ka di-costs ke gore ring fence dilo tse e le gore ra itse gore di tlhokagala thata. Batswana ga ba lo iphetlhele ba re tlhoka melemo lona le bua constitutional court. So you need to ring fence health, ring fence education, ring fence youth programs, because we have a crisis, youth unemployment. And when I have underperforming ministries or ministers, we have a Ministry of Youth and Gender. Development budget, they only used less than 4%. With the youth crisis, with the crisis, empowerment, the ministry for the past financial year has been as good as closed. Minister Mahabalari, less than 4%. Lonalo Padiata Haloboni, Matata Teng. Haramodi Paken, Zaho Boka, Kanahopela Diatabato Babasa during Turabon. The next one, Utile Nakoyano Yagore, Tebagane Kang, Retwa Heti, parliamentary oversight. Retana Monaco Yerdir Samadia di Coloto, Abata we Carabello Joko Dim. Di Potsora similar with Dibota, Resa washa, Wanako Yago no meti. Kenako Yadi Carabo. Kama diata being a district, reader some adi as a colot. My last point, Kanako is Samela Honchar. Kewari, Renele progressive trigger points, Minister Haulat, the regulations. For Hara, Kuka or Harloy can lower the loan all the way up to 60% in the immediate to medium term. Arenele benchmarks. For rates or Harats are now 40%. Why? At 40%, all domestic travel will be reduced by 50%. At 50%, at that level, all expenses are not critical for certain ministries. They are cowl. At 60%, size of government, no assistant ministers. Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable Winter Wipuso Mulutsi, member for Francis South. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke ne ke re gongwe ke supegela gone gore ke ema mototegi Musa Tautona Nokeng mo tshutisong ya gagwe. Gongwe ke supegela gone gore ka lobaka le lelele re ntse re ipetse seelo sone sa 40% ya e leng gore re ntse re operatela mo go yone e leng gore mo go yone 20% e ne le domestic 20% e ne le external mme mo nakong e itileng go ta go goroga mo nakong ya gampieno re le lehatshe la Botswana ga re ise re kgone go hita that rate ya 40%. Letsatsi jeno jaaka ke bua jaaka tona a le hano go kopa gore rena re oketse from 40 to 60 le mo nakong e re buang ka ga yone gampieno ene tona le lehatshe la Botswana ga re ise re hete 40% yo re ha go 34%. Ene se se supa gone gore re le lehatshe la Botswana re le goromente wa UDC mo nakong ya gampieno re santse re ntse re etse thoko gone gore tota ga ra tshwanela gore re hete limiti ya 40%. Mme re a lemoga gore
ka ha seemo sa itsholelo se ntseng ka teng mo lehatsheng la Botswana go tla patika at some point gore re oketse limit ka maikaelelo a gona gore re tle re kgone gore mme re go ntse go le thata re se re recover re le lehatshe re kgone go tsamaisa tseo tse e leng gore di tlhoka gore di tsamaisiwe ka lobaka la gore ga re ka reacha limit ya 40% mme ra se ra kgona go tswelela ka go a go adima mme batho ba tlhoka go duelwa kgwedi hela melemo e tlhoka go rekwa e rekelwa batho bao ba e leng gore ba tlhoka melemo dikolo di tlhoka go thusiwa Motswana hela e se whole bagolo ba tlhoka pension batho ba ikageng ba tlhoka go duelwa setšhaba se tlhoka gore se tsamaele ko pele kana re ka nna le crisis e seng kana ka sepe ke sone se tonareng o kopa go letelesega gore a oketse limit up to 60% mme a sa re gore that is where he is going and se o se supa ka gore mo nakong ya gampieno limit ya rona ke 40% but we are at 34%. Clarification. We haven't exceeded that limit. So ke ne ke ra gone gore gongwe ke hita ka yone ka tselentso mme gape ke supe gone gore le ene 40% le ha tsela Botswana has been very conservative. Le ene 60% e re buang ka ga ene gampieno we are still very conservative. Clarification. Ga o lebella Japan gampieno yana bone they are at 237%. Ga o lebella Singapore they are at 173%. Rona ra re bata 60. Italy is at 137%. Rona ra re bata 60. United States of America at 124%. Rona ra re 60 hela. France is at 113. Rona re bata 60. Canada is at 111. Mma ke togele mahatsi ao ke tsene mo Africa. Clarification. Take yale ke ta gonela. Mo Africa o lebella Eritrea bone ba go 170%. O le ba Sudan they are at 180%. Cabo Verde, they are at 160%. Mozambique, 133%. Zambia, 123%. Angola, 103%. Mauritius, 101%. Congo, 85%. Ghana, 83%. South Africa, 78.8%. And the minister is saying, re kopa gore ro oketse limit ya rona to 60%. Me jaaka ke ntse ke tlhalosa la ro ke ditse limit ya rona to 60%. Minister ra gare ra go thahela go a go roko go 60 a re itshireletse gore ha go ka patika gore re borrowe beyond 40% yo re ntse re na le ene re bo re ntse re na le go re ka tsamaelang teng go 60%. Clarification. Mo nakong ya gampieno tanke tlhalosa hela gone gore le hatshe la Botswana even le ha re oketsa jana le tlo go tswelela le kotasi in terms of borrowing limit la go tswela le ntse le kotasi mo nakong ya gampieno mahatshe a kotasi mo Africa ke Botswana and Equatorial Guinea mme even a re seno go nna re riana we will still remain mahatshe a kotasi ka di borrowing limit so ka tsela e ntseng jalo nna ne ke sa tseye gore mo seemong se e leng gore itsholelo a lehatshe la Botswana e ntse ka ha e ntseng ka teng mme ebile e le gore ga se rona ba e leng gore we are responsible gore itsholelo e bo e le ho nna ne ke akanya gore batotegi ma parlamente jaaka re ntse re ngongorega ka gore Batswana ba tshwanela ke gore ba bone melemo ene ba bone melemo ka nako itseng gore ga re sa dire jalo ra iphitlhela re gorogile ko go 40% go sena gore re sa ipaakanyetsa gore re ka ya go heta ho then kana ke lona gape ba le boale re Batswana ga bana melemo dibuka di shota ko sekolong ke lona gape ba leta boleme ka dinao lo mana le re ga gona dibuka bagolo ba sa duele tandabala ke lona gape ba leta bolle lo mana mme bile khantele le bua gore ha ne le rona ne re ka dira jana le jana mme le ntse le itse gore le ne le ka se le dire jalo ke sone se e leng gore nna ka lobaka la gore ke dumela gore re tshwanela ke go ipaakanyetsa seemo se se thata ke dumelana le Minister of Finance Motsata Utona gore re ipaakanyetse ruri ro oketse limiti mme kana go oketsa limit e jaaka re ntse re bua ga gore ra go phamola dikoloto up to 60% e leng gore wa kopiwa gampieno ke go ipaakanyetsa dinako tsa mathata gore a re ka hitela e le gore re tlhoka gore ro oketse go tsaya di-loan e bo e le gore re mo seemong se e leng gore re ka dira jalo yaanong nna ne ke re mo nakong ya gampieno a re ka akanyetsa Batswana ra se ke ra akanyetsa polotiki le go ikgatha re ka lemoga gore re mo seemong se e leng gore re tlhoka gore re dire plan re mo seemong se e leng gore re tlhoka gore re ipaakanye go santse go na le nako maybe ra gore go mo seemong se se thata le yone parlamente e sa seat
mme a re tsena mo nakong eo go sena gore go ka dirwa jang ke lona gape ba leta boleta ka thupa serwabi le kelemile le re lebile mo mathong le romanya yaanong ke sone ke mang re motsamai yona a re o kopa Clarification, Honorable Mutsamai. Enya ga ke tsenele ko teng Mr Speaker ka boikokobetso tla ke go dumedise ka bonako jo ke be ke re ke utlwa o tshwere kgang ya gago sente gore kana ha ele gore a gore re ka nna le letlhoko le le heteletseng ra go nna le makgwere kana mathata a tlhatlhaganyeng a kgang ye ga e gogele gore o bo tla o bona gongwe go tiwa ka bana ba le gore le rona ra ba llela gore ga ba bereke o batla go tsewa dinepe a pele ga palamente go to ba lele Batswana ba bone a dikgang tse ga di gogele gone ko ke a leboga. Honorable Minister. Tota seemo se re leng mo go sone gampieno ga e sa tlhola e le seemo se e leng gore le politiki lepe le ka se dirisa go batla go gaina political mileage. Re mo seemong se e leng gore re bagolo re tshwanela ke gore re itebaganye le mathata a setšhaba. We should be united around resolving the problems tse e leng gore Batswana ba mo go tsone gampieno. No time for political posturing mo nakong ya gampieno ka gore mathata a re leng mo go one mo nakong ya gampieno ope wa rona ga a responsible for mathata one. So re tshwanelwa ke go bona gore re a baakanya ka tsela e ntseng jang mme sengwe sa dilo tse di tona mo go tsamaiseng puso ke gone gore o ipaakanya nako e sentse e le teng e se ke a re ka nako e go leng maswe e bo e nna wena gape o tabogile. If we do that we will also be blamed gore ga le plane ga le lebele ko pele ke le ne le sa bona gore go lo mo go ta diragala ke sone se le gore re leteleleng gore le tswa ile gore ga re rago go bokanya dikoloto re leteleleng gore re nne le flexibility up to 60%. And we are also saying to you la re seno gona re goroga 60%, we will still be kotase re na le Equatorial Guinea re le kotase maybe le ke ntse ke le ra ke le mo nakong ya gampieno re le mo gone go na le mathata a kana we are still at 34%. Ga ra go roga go 40 honorable Hikwa kana go ngwane re setse re hitile 40 no ka romanya go eta but o kgona go bona the level of frugality e leng gore re tsweletse ka yone gore even up to now mo diemong tse di thata we are still under 34%. Clarification. Se e leng gore na mototegi Mr Speaker ke ne ke re ke supe ke monokeng ka tsela e ntseng jalo mme bile ke supe gore mahatshe a thabologile a go teng a humile a ke ntseng ke bala dipalo tsa one tsa bo 237%. Ke mahatshe a humile mahatshe a thabologile bana le di-level tse di ntseng jalo a re lebelela mahatshe a Africa bo South Africa ba ile gore ra itse gore ke bone mahatshe a ile gore mo Africa ga te nya ke mahatshe a matona a itsholelo tse di rileng le bona are still beyond 60% because we are talking 78.8%. So ka tsela e ntseng jalo ga gona sepe se e leng gore mothusa tautona o ta ka sone o ta ka tshiamelo ya gore a re ipaakanyeng go santse gona le nako e tere ga go ka thokala re se ka ra patikesegela ka gata se ga 40% go ne go na le gore re ka tsamaelanyana ko pele ko go 60%. Mme ka magoko a kalo Mr Speaker ke a leboga ke tsaya gore Batswana ba ta thusega. Honorable Assistant Minister of Health, Honorable Lawrence Okedi, it's a member for Natagweta. Thank you, Mr. Speaker. Ya di pather ta e bona. So ke ne ke re ke supe jalo Mr. Speaker gore ke ntse ke re ditse thata ha mothusa tautona e bile gape le tona wa finance ana supa gore keng ha re tshwanetse gore re le lehatshe re amogele kana re le parlamente gore gongwe o ka tsholetsa seelo sa kadimo ya madi mme sa nthala ke gone gore ra dumalana ba rotlhe gore jaaka makgwa ba bua less debt is better than more debt and no debt is best, but there is reality e leng gore o tshwanetse gore o tshele le yone. In some instances, you find that a country may be at war. Go ba gore a gore tlhoka go adima madi. Mo diemong tse dingwe lehatshe la be le na le dibetsa tsa tlholego tsa ka di-floods and many other things. But mo go rona
this government particularly finds itself in a major problem. Ya cash flow, the cost ya yone. How it traces sentle ke gone gore. In previous years, harene di tema ni dira sente, tsholo e dira sente. Those who were in charge did not do enough to diversify the economy gore ba kgone go build the buffers tse re di tlhokang, such that in future, then it will be easier to actually have an economy that functions. High the commodity prices are affected like they are affected, or the sales tsa tsone ga di dira sentle jaaka gompieno. So there is a reason to borrow now. Ka gore, yes, as a government, you have an option. You have an option ya gore o ga tlogela ditsela tsa senyega jaaka re bona A3 ya rona e ne a senyega ebile e senyegile. O ga tlogela ditsela tsa senyega jaaka o bona ko Kavango le hao ya Gumare Hikuama. Ka gore, as you know, you are affected by this. O ga tlogela batho ba tlhokahala o sa provide essential medicines. O ga tlogela dikolo tsa senyega bana ba sa kgone go tsena dikolo as it is. But if you let all these things dilapidate and go down, it means one thing. It means you're going to have an economic crisis for generations to come. The country itself will collapse. Confidence in the country and in everything else, you're going to end up now with a failed state. But you can choose to say, given Baba Hitiling, Bantogeletse an untenable situation, you are working very hard to raise money, Udirisa, other tools. But because you are at that point in the cycle, your economy, burst and boom. You can use debt to smoothen the disparity, such that this is where we are. And because for all their faults, diversify economy, better buffers. The one positive that they kept, ensure they are borrowing during those times in Nakotase. So because we still have a bit of a ceiling, in order that we can finance the country, exactly that buffer that has been left. The key thing should happen as we're doing this, we must not borrow merely for conspicuous consumption. We must borrow for investment. We must borrow and spend the money. Return from that investment. Because in any case, all forms of debt should be structured such that the interest rate eventually eclipse return from that particular investment. So this is the key thing that I think we need to look into. And this is the key thing what are we borrowing for? Clarification. Clarification of Lucas. Right, so honorable Lokedit. And Negekano Mwaba Ruteri to Natabani Baberka University. Moha debt a GDP ratio. A happy Hokazama Hoka Mana led the structure of the economy. A diversified, undiversified, developing, developed. A Homokana Lekaman, or high lore economy structured in a particular way. Which one was Kawa Palamela Godimutata. A year ago, we tell us, Milone, how to Adimatata? A Hasur Hale, Yano interest rate on loans, or Mwadi Muena, or Mokoloti. The interest rates at the loan, it can go to me and Calabara. Honourable Minister. Thank you, Honourable Lucas. Ka ibile ki institutional tsongo yone mo. Yeah, the thing is this. Naturally, like I've said, we tell a less debt is better than more debt. But an economy, it touch a point in where it's a cost analysis benefit. Hardly anything. If we do not borrow, are the results likely to be worse than if we borrow?
That is a calculation that you must make, because at the end of the day, unlike in economics theory, when you now must be a practitioner, you are faced with actual practical problems of the world that you must solve. So in reality, the structure of the economy matters, and you should not want to be borrowing. You are a mono-commodity economy, Africa. But the bottom line is, if you don't borrow, what will happen? So now, how tsaya Mahati? If you take South Africa, they're at around 74 or thereabouts in terms of percentage of academia. How tsaya comparable economies like Mauritius, Namibia, in the 60s and 70s, which basically says Botswana, with its current structure of the economy, is actually doing quite well. So compared to similar economies, and even those still their structures. You should borrow and know that whenever you borrow, you will utilize the money that you've borrowed in such a manner the interest rate is on its ultimately in the medium and long term, the value that you will draw. So it is not necessarily a bad thing. Botswana le ha o le motho o le malapeng wa adima e be ro sana wa adima o ba go reka luxurious goods tse leng gore ga di go thuse e be le gore mme ka mosona le sekoloto gore o se duele ha e le gore o tsere madi a go bo kgona go investa sente. Sekoloto is not a bad thing, because then so many people and families were then able to build wealth on the basis and on the backdrop debt. So debt financing is not bad. What is bad is what you then do with the money that you've actually gotten, even if interest rates. But the key thing is, let us borrow for investment. Let us borrow and ensure that when we borrow, into proper infrastructure development, the bulk of that money into development services and not just consumption. And then the last bit, given we are very stringent and we are tough on wastage and corruption, such that anyone knows if I steal the money, then this country will come down on me like a town of bricks. Me, Vice President, despite the difficult moments that you faced, your conduct over the past year actually demonstrates whether we can trust you to allow you to raise the debt ceiling, and we can trust you with the money and know that even when you need to borrow, you will borrow and you will not squander the money. And your conduct over the past year, I'm talking about how you have belt tightened and how you have controlled particularly the leakage. It's also from GPOs and the likes. So if you continue along that trend and you continue to be faithful to the BTAP kinds and that thing, and then we can borrow for purposes that are linked especially to that, then it will be a positive for our country, and we will surely get to a point from such difficult times. So I do trust you with this. I trust our country with this, and I think we should actually support and approve the debt reason. Honorable Karabo Sokret Khare, member for Mushupamanyana. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parlamente ke be ke leboge sebaka so simpleng to gore ke latlhele la me mokgannyenye ke dumela gore ha re teng Mr Speaker gongwe ga rena boikgethelo kana tsela e re ka tswang ka yone ntle le gone gore re seka seke gore ra dime kana re oketse gone gore re ka dima selekano se se kae because kana gore menta sa gone go ira madi di mo dintsiana se se leng teng ke go ka lebela dikgang tsa makgetho kana gone go dira go tsaya di loan kana go adima mme se se botlhokwa se ntse re se lebela motsamaiso dipuisano ke yone kgang ya gore re tota sekoloto ga se molato kgang go gore o adimela eng e bo itse gore jaaka ne moeteledipele wa diphatisa kganetso na bua kgang go gore o lebelele gore go adima rona gompieko mme madi a go hela le gore a duelwa ke ba nang gore le gompieko ga bana le rona go nefa yaanong kgwetlho e tone e tshwanetse re lebelele ke gona gore re ha ka re le puso
mme our conduct in terms of financial discipline a tsamaisana le gore re batla gore re adimele go ka create a value ke bona ka re government ha re leng teng in a habit ya gore a o ketse mo re ka go bitsang re statutory payments ele bile tsa consumption di ka di teng motsamaisa dipuisano ga go molato gore ya ka ne ke bua maloba ke ga go molato go okeletsa di pensionera madi but seemo sa ditsholo ha se leng teng gompieko ke mo go ka bong go no go ka dira ka bokete mo go dilong ka gone ke dilo tsengwe tse di leng teng gompieko re bua gore in April or so re tla be re oketsa wage bill ya government by putting more people under the wage bill ya government ko nta ga wage bill kana go duela di medical aid le tse dingwe di leave days and all that ke dilo tse e leng gore le tsone they put pressure on the government finances o bo ipotsa gore kana mme di kgantsa tsa development these statutory payments we pay them first before you even consider go ka dira tsone development ya kana mongwe na bu ke dilo tse le gore ke tsa gore government a di lebelela yaano kana kgang ya go adima re tshwantse ra lebelela la re eletsa gore di market tsa rona di kabo di gola gore government a ka adima mo go tsone ba le tsone re di facilitate ka molao re di ne more robust our financial services sector di ne more robust because o ta ikala rompeko ha ra go adima madi even mo di local market go ra into an ordinary man ha le gore government nna le government ra go batliso re tla ra go absa ro tla go adima madi go ra in terms of gore ke babalo go le kananka it's easier government a adima madi go le ba ga o ka re gongwe go motho go secure go ra gore wena o kana ikela go beile ka ha mosing o le motho o tshwana le nna kana a small business yana ne ke batla go supa gape gore re tshwanetse tsa lebella gore mo ka dimong tsa rona go a kopele motsamaisa dipuisano ya ka ne mongwe a bua gore re adimela investment I think we should also consider kanya gore re tshwanetse ra lebella kgantsa productivity and production in the sense that gompiekong we've got projects in our diemo tsa botshelo jwa gompieko ka go le thata they are not doing well especially projects funded by SIDA. So they are not doing well. Because of pressure. How much of that are we going to put it aside for Hoka facilitator? Can I sort of a stimulus program? Hoka booster, how avoid a hurry. Batwale and a back however beriki. You could do something libele. Homana Kayana hurry. Hearts of Admamat. Yakana Mwaba, Riranka one, Radrisaja. O Takala hore, Rebera Admamadi for the project Zelangor. So not through the means of direct procurement. It will mainly procure whenever. Kiba to an hour, Bahos Rabasans by the profit, but in subsequent. You know, Haki did certain cases 100 pula at Swaki Musa Mutawasani, or Mamma to go Mutusa, who Adicol Hamornar. I create a more value. We appoint these foreign companies by the profit second. Clarity. How much of that is going to be spent more procurement citizen owned enterprises? 50%, 60%. Within the law, some sort of controls or caution. Accountability ya go godimo accountability ya go godimo mo go accountable openly and go netle gore go move from 40% go tsana go 45 jalo jalo go bole gore go na le go natle gore batho ba go ba ka kana parliament go ka accountable go yona go netehatsa gore ga go itlhelele gore madia a dirisitswe mo go tseleng gore ga dina go dira value ya ka re solohetse. Clarification. A second more clarifications. Clarification, Honorable Opposition Whip. Honorable Speaker, Honorable Khari. Ka ke go lebega ona le kitso e tseneletse mo dio tse tsa madi tse o bua di kgantse di utwala a mme
go neela botlhale gore o bate dikoloto ka ga o sa hokotse ka ga o dirisa madi ka teng le go sekegela dilo tse o di dirang ka o na le one jaaka gompieno re bona re tabogile re na le bothata jwa madi ka ga re tabogile ka dio tse ga re di tlhoke gompieno ga di pateletse jaaka bo Concord ga di pateletse jaaka go establish the state owned enterprise di company tse dingwe tsa puso gape re thataganya go duela batho le dira re set up di corporate offices a me gape ga o lebile nkete go na le 20 billion wa di invoice tse di eme tse di tlhoka go duelwa a me dio tse re tsela dikoloto ka gore to go duela dikoloto tse gape go a tsamaelana ona bogare ke a leboga honorable speaker ke a go utlwa honorable Hikuama jaaka ne ke gatelela gore kganya gore kere re tshwanetse gore frugality ya ka ne mongwe a dirisa go la teng kgantele and go prioritize go spend ga rona go nne clear ke sone se ke reng ke eletsa gore go a ko pele re netefatse gore there's full accountability for the loan tse re di adimang gongwe ebile di separatiwe in terms of go di accountela gore a se ka tswa ga tlhakana le other revenues gore re kgone gore re bone gore gone mme value e re drawang from these loans tse re di adimang e kanang kang go spenda hela mo e leng gore ga go create value mo bogompekong ga se gona. The other thing that I think we should do ke kganya gore kana a ka ne ke gatela kganya gore go ne le di business ke busa ke mabaka gore we are going to fund development projects. For example, tsela mo Shipamanyane it's supposed to take 24 months, but they have create cyclical jobs, so they will last 24 months. But if you put madi mo into private sector kana mo di business ba o ke bo senela ruri. So na ke le tsame ke gore look at organizations like SEDA and BDC they've got projects that are struggling they were doing well, but because of the economic situation gona ga di kgone go perform ebile bontsi ba tsone ga di dire ga di se di hokotsa babere ke a ditse nka se ke di mention ha ka gore ga ke a bua le member tsone gore ka bua ka tsone. But we need to look at that re bone gore mo go tla bone go adima re ba neela bokae gore ba kgone gore ba nele aka no bua mototlegi we need to make sure gore ga re adimele go ta go oketsa expenditure but to create value. Ya na ke tswelela ke ne ka tla re ke bua na motsamaizi dipuisano kere na la ha re batla go adimana ke na le kgwetlo ya gore kanya diversification ya isolelo jaaka ne honorable o ke ditsa bua o bua gore we should have diversified from kanya ditema but ke na le sokola la gore the same government seems to be clinching mo kanya gore ditema di tla re direla seng hence gona le kakanyo ya go ka reka DBS that must have not been performing from 2019 re a ra go reka DBS ro oketsa risk. So na ke zo tse lo ke dimela gore re tshwantse re lebele re bona gore a me re tshwantse re dire jalo re ikokeletse risk re ntse re ba re rotsa di performance. That's why ke re madi a ra adimanga na re le ke gore ra tse ra dirisetse mo neng because ya di temane risk at is inherent and a go lebege etla tokagala mo nako ipe e ga utswana ya ka ne ke gakolla ke re le tsone the local market re di lebelele gore re ska re ikela re ba expose to risk e le gore mosadi mogolo na ipetse madi a soletse go pension e tla mo thusa e be go ra gore because of the exposure and lack of frugal management ya madi e be go ka tsala kgang ya gore ka moso a tlhoka madi a for go a bongakeng and a direlo tse dingwe e be go ra gore government o tsere madi go di pension ga kgone go a busa me ke ne ke re ke supala gore it's inevitable we have to do this thing he se se kopala ke one full accountability le go netatsa gore re spenda money mo tsontsi mo se smali ba mo tsamisa dipuisano ke a leboga. Honorable Victor Billy Pologolo. Thank you, Right Honorable Speaker. Ne ke kopa go bua as a champion of oversight. Ke le leloko la Public Accounts Committee, le chairman wa Finance and Estimates. Because I've had the benefit ya go nna ha batse le di expert. Particularly really the issue of the 60% ceiling. Ki supe gore we are thankful to Dr. Jonah Khalefang, senior lecturer go University of Botswana.
gore a ba tsere nako ya gagwe le ene go tla go re tlhatlhelela. The whole essence of our engagement was to deal with the 60%. Initially, we were thought there needed to be a split between the domestic and external market. But then, after the engagement, we agreed there is no mischief that needed to be protected by the split. And therefore, we support the ceiling to the 60%. Like I said, Kitlabuya is a champion of oversight. What we need to do, like we did, Honorable Speaker, capacitate your parliament to make sure they speak from an informed position. Just a rubber stamp, justice. Because once we understand exactly what we are dealing with, we are able to protect the funds, we are able to ensure the information madi a kopelwang dio tse a dirisiwa ka go tshwanetseng ka teng. Mme gape ke supa gore I have no fear that we will be reckless in our borrowing, because the way we borrow ke gore madi mangwe a ra adimang ke a leng gore ga a tle ko go rona, ke madi a ra borrowang for projects mo go rang gore a tswa hela ha duela a certain project because e dirilwe. So ne se netefatsa gore ga re nne le non-essential spending e ka tsenyang ketsaetsego ya gore a mme tshwaro ya madi e tla nna tshwaro e letlelesegang. Gone mo go bo go supa gore re ipa on a safe side ya gore we can only borrow ha ile gore re bona go tlhokagala, because the country needs to function. And therefore, any impediment e leng gore e ka nna teng, re tshwanela ke go nna le tebelo pele ya gore re sutise seo gore re kgone gore ha re tlhokana le go adima e bo se gore re gateletswe ke mabaka a leng gore ra go itlhela re duela cost ya loan e go godimo because re tabogetse go adima, go na le go adima re santse re na le tshiamelo ya nako. Se sengwe gape se ke se lemogileng, maloba I was lucky enough to attend a tax pitso. E mpontshitse gore ga re a tshwanela go tshogela gore re tla tsaya dikoloto go tsamaisa lehatshele. Ba supile gore ba rulaganya ebile ba tsenya mo tirisong tsamaiso e ka yone e tla kgontshang goromenteo gore a kgone go collecta madi a tla tsamaisang lehatshele. So ne se re ra se re se ka ra nna le letshogo la gore ra go iphitlhela re tlodile seelo se re se ipeileng. Se sengwe ke se se tlholang se buiwa ke tautona, se ke kopang tona gore a se lebe mme se iragale, ke gore the public should easily access financial data, gore go ntshiwe pelaelo ya gore go na le tiriso e seng yone ya matlotlo a setšhaba. Ke dio dingwe tse leng gore ke dumela gore ha re di dirile, we'll be promoting the transparency e leng gore puso e ikaelela go e diragatsa. We shall also be ensuring that there is accountability, because mongwe le mongwe o tla be a na le tshiamelo ya go accessa information. Mme gape se sengwe e le kopo ke gone gore the institutions tse di hilweng boikarabelo jwa gore di netefatsa gore there is oversight, nngwe ya tsone e tshwana le yone ya Auditor General, a re di irele tiro motlhogo ba kgone gore ba capacitate enough to be able to do their work and be able to provide information to the PAC gore le yone e bo e ira tiro ya yone. We need to bring
to Botswana tshepo ya gore se re se irang re le palamente ke sone se se eletsegang. Go le gantsi high information e seo ke gone ha go tsalang dipelaelano tsa gore gongwe go na le tiriso nngwe e sa tshwanelang ya dithoto tsa setšhaba. Ke re tona ke supporta ebile ke rotloetsa gore this ceiling re hitise, mme gape ke bo ke rotloetsa gore makalana a mangwe a tshwana le bo BRS ra supporta ka sengwe le sengwe gore ba kgone go collecta. Se sengwe a re tsenye mo tirisong melao e mengwe e tla netefatsa gore those who fail in their duty, fiduciary duties, to collect government funds, ba tsaelwe dikgato tse di maleba. Because the records will show gore most accounting officers ga ba ire tiro ka botlalo, mme re tabogela ba e leng gore ba ko tlase in the setup ya government, segolo yang bakgweetsi. Let from this moment accounting officers ba itse gore this government will not tolerate boitseme kapo negligence ya tiro ya bone. Let there be clear instruction to them gore ba collecte di tsa setšhaba, gore re ska ra iphitlhela re boela gape goneha re tlhokana le gore re oketse go batla dithuso ka dikoloto. Ka lekalo motsamaisa tiro ke go lebogele leitlho la go gompona mongame, ke a leboga. Ska mpitsa motsamaisa tiro Raiso. Honorable Tshenolo Bogatu, member for Lentswe le Taole Phephe. Thank you, motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Le nna ke re ke eme ha ke latlhelela motlana. Mme mo go latlhelelang motlana lo ke eme ka go ema tona mothusa Tautona Nokeng ka kopo ya e diragatsang ya gore yaanong a re huduge mo sileng tse re ipetse ya 40%, re tsholetse skale go a go gore ga ko masomeng a marataro. Le nna ke re go botlhokwa re ra ke dumelana le wena ga ke lebile seemo sa itsholelo ka ha re kokonelang ka teng go batla metse dikgalo tse di humanegileng jaaka tsa rona. O tlo tlhaloganya manokonoko a batho ba selela mo gone gore re anrena ha ya maua o ba bua o itse go tota le wena se batho ba se filang le wena wa se fila, because ga re tsenya mo ditlhakong tsa bone o tla tlhaloganya se se iragalang gore go a tlhokagala gore sengwe sone se dirwe. Mme motsamaisa dipuisanyo ke re kana go na le ceiling ya ipeetsweng ke SADC ya 60%, mme nna ga ke lebelela ke bona e le gore re santse re le ko tlase ga yone ceiling eo e SADC a neng a ipeetse ka gore rona ne re le ko go 40%. Mme ebile gape nna ga re lebelela dipalo ka ga di ntseng ka teng di supa ga le yone debt ya rona e seng ko e gore go go 40%. Le gala le gore go ntse yalo mongwe o tla nkgakolola e mpontsha gore as of 2025 our total debt was at 29%, projected to reach 38.77% by March this year. Isupagala gape gore mme e ne santse e ka gola to 44.66% by March 2027. Gore a gore le ga go ntse jalo mme gone ga go maswe jaaka ntse re bua gore yaanong ra go dira yang a sekoloto se se tlo go financewa ke bana ba rona. Bana ba rona ga bana go finance this sekoloto se tla financewa ke lehatshe, because the main intention here ke gore lehatshe le nne productive le tla le kgone le ntshe madi jaanong a le tla bana wa le ituela dikoloto tse leng gore tebo le di dirile ka gore go a tlhokagala gore re tsene ka tsela e ntseng jaana gore tsosolo sa itsholelo e phutlhameng ka ha e phutlhameng ka teng. Ga ra dimele madi for consumption purposes,
a gore go tle go rekwa dijo go tle go jewa re batla madi a tla yang go revive the economy a tla investwang mo big project development projects that can create employment and create more revenue for the government. So ke sa nna ke se lebileng gore nyame a re tsweleng hela go ntse jalo nna ka re tona ya go batla madi we go bula mine wa medie mine wa medie ga o butse tona wa go create more jobs for the people of the Ntshwele constituency. At the same time we generate enough power to the people south of the bed mo go tla reduce the government wage bill ya go duela motlakase ko Afrika Borwa go tlhabisa ditlhong gore re le a country ena le less than 3 million people re ba re supply ka power ke country ena le 65 million people. So it's very important that re bua ka dikgantsi re ba re di bua go tswa go bopelong re batla gore re itse gore this is what we want to do moving forward. Elucidation. I yield. Elucidation, Honorable Barwang. Nya o e tshwere sentle mo kaoleng o e tshwere sentle me nte ke go tlaleletse aka ke le leloko la finance and estimate committee nte ke go netagaletse re gona le loan nngwe e re sa tswang go briefiwa ka yone re le ba committee e leng gore e tebagantse le gore go ira project yone ya motlakase kana go atolosa maharatlhatla a motlakase mme jaanong ga e le gore gongwe e ka tla gongwe e le madi a boketsana ya re itlhela gongwe re le ka hatlase kana re le gaufi le go reach ceiling ya rona go lo mo go ka paledisa project ya gona yalo ke a leboga ora bogatsi le nna ke lebile jalo ga re ikisa go 60% o se gore mo kgomela ya le gangwe hela le ga mpeno santse re le below and 40% o re mo ipetseng nna ga ke bone go ka pala sepe ke bona tla be re ntse re di tshwere sentle re le batho ba re na le tebelo pele e tseneletseng betso re tla re bua gore for a very long time this has been a mono economy go di bile so se le se mo hela se e leng sone nnenyane e di tswa moon di minerals mme a mo bene ra kwa gore ha di ke re rekisa about 30 million carats of diamonds. So there we sell under 10 million carats of diamonds. More than what go depletion ya the revenue to the government. So the rebono gore miano ka rebono go ba mo di diamond go le no se ga go a re thuisa re ira eng go a pele. So go mo tshwantseng gore re sa botho ka ba go re itlwetsa ne re ga go beiwa topic re discuss a topic dealing with the topic clarification go bua ka di ntshileng gonne ngebe ke go neela ke lebile nako re ne re le ka go addressa topic ja ka ntse ga go thusi ka sepe re rena le kganyetswana le re ba re bua ka di English breakfast re ba re bua ka di swimming pool. Clarification. Swimming pools are very important gore go ruta bana go thuma so that can the survival skills. Elucidation. Or in case o drown o kgone go ka itshwarela ka tsela e Elucidation. nkemele motho tsena ke tla lenela la bole ka tlhwahala ke halitse betso ha re tla re bua ka bo constitutional court re bua ka a human rights issue ya tlhokala constitutional court, the court of first in first out. Ga o simolo tsamaya mosepele o molele o tsamaya ka through all the steps o emela wa go yone o bo heletse gone ko a yield forever mogapi. Illustration of Minister Mogapi. Ke a leboga re bogatsu ke a leboga Mr Speaker. Ke ne ke re o e tshwere sentle mo kalong ebile o wetse gone ha neng ke bata o wela teng ke re a ga o bone ha ile gore ba ga rona tota ba na le mo re ka re ba teme pedi ba te ba re nya Batswana ga ba re riswa ka constitutional court ha ba re riswa gate Batswana le senya madi ka gore risa Batswana go gore ba batanye ona bogatsi ya go leboga ya go leboga tona beso a re itse gore puso ya batho ka batho ya tura. Democracy is very expensive. Hela ka re itse gore le ditlhopho le tsone they are very expensive. Me di a tshwarwa every 5 years. Ha gona na gore tlo gore nya di a tshwarwa a re di postponing ka gore di a tura. Re tla be re ntse re tabogile ka tsone go ntse hela jalo yana ba go tsoma ba ka mangwe a ra bang a re ne re ga ra ba re itse gore mme gone re ba tsone the necessity go tshwanetse ra di dira ga gona gore re ka tsamaya bo ombudsman
mongwe ka nna re ke di-case di le kae tse di tswang ko go bone, mme they are there for a purpose, gore in case go nna le mathata le bone ba eme ka dinao to ensure that ditshwanelo tsa batho are respected and protected. DCEC e tshwanetse gore e nne teng. These state institutions and state enterprises, they have to be there. Productive. As the new government, let's make state enterprises more productive and more profitable so that they can add to the economy of this country. Not productive. It should be productive. BMC has not been productive. My color is that it should be productive. Botswana marketing body has not been productive, but it should be more productive because these are the things that we believe. Kokeletso e we kopanya gore re se raise the ceiling to 60%. Ke a dumela ka gore a re nna re tla bona sengwe mo go yone ba kgaolo tse di ko tlase, mme re sa dimele madi a gore batho ba tlo go fola line re ba phakisa ile madi a leng gore a go create more employment ka tla ba finance more projects intended for the development of this country. Ke a go leboga motsamaisi dipuisa. Honorable Dr. Kisiterile Botswana. Ya leboga, Mr. Speaker. Ele ke re le nna ke la thele. Santa ke lebogele gore molao bo tsile e seng ka le potapota. Kganye ya le potapota ke tsa gore ne ra e bua mo ka re tsene ya utlwala di bile di a go taela di siame. Me so se sengwe se kwa ta go se bua se le gore na sa ntshwenya. Ke gore a ke bone gore ba kaulengwe ba bangwe ba ba appreciate crisis e le gore e solela rona mo go yone. A ke dumele lo ba re ditsana ba santse ba le mo lehihing la lehihi le le ga kgamatsa gore ga ona le 2 billion madi a tsena 2 billion mo tsantse go duela ba ba kolota le ba bangwe 20 billion motho a ba emela a bua ka Concord. Ha ke tsere batho ba le ntswele ta le Concord ba itse re bua ka gae ke gore o kgona go bona gore se se tsona yana ke gore ba ka ulengwe ga ba appreciate semo se le mo tsone batho ba ntswele go na le di doctor ya ka wena ba e tlhaloganya Concord gore go a bo go buiwa kae. Nya me as a point of order ra le dumalana Honorable Dr. Botswana. Ke a leboga me ne ke reditse Honorable Molutsi ha tswa be go tsena Honorable Okeditse gore no gona go bua gore ba bua dikgang tse di harologaneng ga ke tsore ke ne o na tsena re o na tsena ke me o lo utse gore Honorable Molutsi ene o bua ka gore go a dimela gore go duelwa go gore duela batho re botanda bala bo eng Honorable Okeditse ga bua ka investment kore khona go bona gore even senior minister ba bantse mo parliament for hundreds of years ga ise ba lemo gore ga o ka ke wa go adimela madi go ta go aja go mo ntse jalo ga go letelese go telele ga ke tse gore o na tsene ke eng tsalame ke gona ke go tsiediwa ke one bo Concord me ba gaetso why are we here? Ke itse re ba ka o lengwe kganya gore ke re le mo seemong se re le mo go tsone ya ba tshwenya ka gore ba itse gore ba dirileng la itse o le dirileng UDC government ka gore kganya tona ke gore re haka gore ditemane di eletse di sa re kwehela mo ile gore go tshosetsa le one kana ditemane le lone le tseno la rona le le tona me ano ga di sa rekwe gongwe be go tsa ka bo 24% le tseno la go tase me ga se gone hela ha re leng teng o ka go traceetsa ko manifesto wa UDC wa go itela gore ke re leha ka gore gone ko manifesto wa UDC ke gone ko ba soleditseng batho dilo tse dintsi le rona ne re soleditse ba kauleng wa ke ra itatola me rona
ne re rile ra go ipha dingwaga tse 5 gore re kgone dilo tse tsotlhe tse ne re soletsa Batswana. Pharologanyo ya rona le lona ke gore lona ne le sena tebelo pele, lona ne le beile gore hela ga le tsena hela mantonto a otlhe a laanela Batswana. Mme ke a leboga ka gore His Honor the Vice President dikgang tso itela le di bua o itela a sa di bui, mme le ene re itse gore ke ene mogakolodi wa lona, re sa itse le di tsa kae jaanong le tsene mo mathateng. Re ha ka ntata ya gore le tsere tshwetso by choice, it's not by accident. Le tsere tshwetso ya go spenda. So sa ntlha la oketsa makhanselara a itopetseng 153 le sa patele dikopo go telele. E be le re jaanong le tsena mo goreng ma 4,000 la go mogedisa ma 4,000 le sa patele di le patele tsa ka gore ne le solo editse mekiria. Mme jaanong tse dingwe tse le la di dira le oketsa di-embassy gape ke sa patele dikopo. Clarification. Le okeletsa di-embassy seemo le re se makgwakgwa nya reetso. Gompieno yana re kometswe ke leru la re le batla go reka di-BS. O reka di-BS ka eng UDC ka eng go sena madi ga le patale dikope. It's by choice. Le tsere tshwetso ya gore you are going to spend and spend. Kore akanya hela o le breadwinner o le motsadi o ne ntse o bereka tiro e le gore e ne go amogedisa matsebetsebe e re ela sa de libe go tswana tiro e hedile. Bana ba go ne ba tsena go dikweleng tse di rileng le le gore o ikela go reka lori ya manobonobo o ja di English breakfast o shaba mae ka nama e nngwe o ja di cornflakes a ba gaetso. Mme ka re o lathegetswe ke tiro ona ra mogapi o bo ka tswelela wa re mme tsonetse wa go di tsweledisa o di akola. That is what the UDC is doing. Clarification. I yield for Honorable Lucas. Honorable Lucas, clarification. Kgang e o e buang ya utlwala ra ebile ya tshosa wa re ba tsere tshwetso ya to spend and spend. Go mo go amana ya lekgae tsela re bolelwa ke His Honor the Vice President re Nkosinathi Haolati a bua gore ene o batla go concentrate mo physical consolidation. A dilo tse di a tsamela go tsa ba re hora hela re bolela dikgang tsa sa dire. Dr. Gotswa. Ke a leba Honorable Lucas. Kgang e ke yone ke buang kere bo UDC le Minister His Honor the Vice President ga ba bue dikgang tse di tshwana ke yone problem e re le mo go yone. Mme ano o nosi o dikaganyeditswe ke batho ba e le gore bone ba bua language ya sa e bui ba mo eta ka dipalo. Bagakolodi ba batona ba nne ke ba bua maloba bo tsala tsa me Honorable Ramogapi bo Honorable Motsamai bo Honorable Motogolwane yana magakolodi wa motho jana ba mo mathateng yanong yo Minister of Finance tota ene mo mathateng a ile ora thatagane o no si he jaanong go na le kgang e le gore le itshwantsanya le matsha a mangwe la re bo South Africa ba go godimo bona ba bua ba go godimo. Yes, ba tsamaya gone go godimo gone go, but the problem e ha Namibia le South Africa ba kgona go duela dikoloto tsa bone. Rona re kolota batho ba rona ba ba re bisitseng marotho ko dikweleng ba ba ileng ditiro ka go harologana ba ngwa mo di-tendereng 20 billion ga re kgone go duela. That is the difference. So don't compare apples and oranges. Ke duela tse di sa tshwane ba ka o lengwe dio tse le tshwantse gore le di lebelle ja credit worthiness ba gaetso. So se sengwe bile ke se te kganyone ya spending ke bua ka kganya gore mathata a lona gape konte ka ga gore ga le retse Minister of Finance His Honor the Vice President ga le retse le IMF ga le retse le di-credit ratings ba le boleletse gore go kotsang a go bona di-PS. Just count the number of PS go tse di tsetseng gone ko office of the President. Di-PS gore di tsetse yao le bagakolodu go tetse ko ba iraeng. Why do you have a 28 cabinet ya batho ba le 28 lo iraeng yala le iraeng se stone 28 instead of 7 or 10. 28 for a population of less than 3 million. Tropo ela nyane ela be ka batelo di minister a di le 28. Hey,
boloi je le bololoilweng o tsweleloile boloi bo bothoko mo go maswe credit worthiness na ra amogele shadow ministers jaanong mathata ke gone gore ka gore itsholelo a rona e mo seemong sonese ebile re tshwanetse be re tsewa re le risk go raya gore ke belela gore re ntse re tsweletse re tla iphitlhela le gore ga re adima madi di-interest ya gona tse di ko godimo hela thata ga nka ka gakgamana re betswa ka bo 25%. ebile a ke gakgamale gore gompieno a nabe re le ka go adima mo Botswana nya se se re adima mo re kokota le mo dibankeng a sa le ke tsalwa ke le kana ke la nta kutsa gore mente o ilo adima madi ko Stanbic yo hela tse di gakgama tse ne re sa ka di ka dira Elucidation. mi dia dira la Elucidation. ba rakala le nna la motsele ba utlo ke a di khomuli 500 te ba ra adima madi o ra o duela ba Elucidation. a gona na go tsala me di jaanong ke gone gore mme gone re batla go dumela gore bothata jo ra bo amogela gore bo teng ja gore mme gone ga re ka se ke re go adima go a go diragala eng ga re ka se ke re go adima mo seemong se re le mo go sone re a tlhaloganyela sentle gore the worst case scenario e tla re kgwedi hela badirapuso ba sa amogele ka gore ga go sena madi le le ka go duela badirapuso yaanong le ala di-project a tsamaya go ba duela mme ga ntse a ngotega ka ntle la ngotega la bohelo le tabo le duela tse le gore di bidiwa mandatory tse di godimo molao motheong le tabo le gore madi a le nna ke gore la go duela eng le duela dikoloto tsodetse pele ka gore tswantse le di duela le duela kana ke tsa gongwe ke di-pension tsa babereki a ba hela e be gore a re babereki ga ba duele ga bareki ba sa duelo mme ba kolotile dibanka gore gore tabe le mathata ela a thataganyeng yaanong dibanka gore ga tabe di collapse. So we understand this situation, but the situation is re di tiseditswe ke mabaka a mabedi gore ditaemane e le motswedi wa madi a rona di ile ko tlase sa bobedi le ikaeletse go lona le tio go spend UDC go itelela reputa ka leboga. Honorable Ignatius Mokwaledi Muswane, Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Mr. Speaker. Menegere ke leboga puso ya Umbrella for Democratic Change go ba be ile tshutiso ye ka mothusa tautona Raetsonda ba Nkosinathi Gaolathe ai ba mara ga dipatiso tse di lomagantsweng sente tsa thulaganyo go batla go tlhabolola le ga tshela Botswana go ka gakgamatsa gore bangwe mo oppositioning bo ba ka ganana le kopo e bo ba simolla go sotlaka go bothogo mme le ga selone le mo mathateng rona le lona ga se rona re le tsentse mo mathateng ebile a itse boamare gore mathata a bakileng se re le mo go sone ke age ga le ke la nna ba itatudi mo nakong ya gompieno la opela sehela sa tshotlako le ntse le itse gore rona le lona re tsile ga ka thulaganyo ya go batla go baakanya seemo se re se itlhetseng se sa nna sente mo lehatsheng la Botswana ga le ka ke ope a re seemo se re mo go sone ka ntata ya puso ya UDC nya rona le lona ga re tsena Bank of Botswana ga ne re le kudisa ne ba ba tshotse balance ya 2.9 billion le lebetse leng ka bonako nya no go bala ga o sa tlhaloganya sekgwa sa tennis kwa dilwa le mo dipampiring re le kudisitswe ke Bank of Botswana go kwadilwe ka mokwalo o papametseng o supang gore bo raetso se se re tsekgama ba ne ba na le di-budget tsa bo 58,000 rands bo raetso Masire the late go la gore betseng teng ba togetse budget e setse tsa mako bo go 1 billion bo raetso mage ga togela ne le go bo 83 billion bo raetso se re tsekga segama ga togela ne le go bo 73 billion mme re mokgweetsi masisi ga togela togetse change ela 2.9 billion a re simolleng gone ho re lebeleleng diemotse re re a go hanne go sene ba senyakine kana go diragetseng jaanong ga le sena go lemoga dilo tse le batla go maramara UDC ka diputso ka dipuo le itira ba ba siameng le ntse le itse rone le rona re le ko mekgwatheng kwa re re go a sengwa go mo mathateng puso e hitileng ya tomkoraga ga ya dira sente ka ditsamaiso tsa itshulelo nya ba gaetso
a re tshwaraganeleng go batla go baakanya seemo re se ke ra ithatisa Batswana ka dipuo tse di seneng boammaaruri. Batswana ba itse politiki le mo e seng politiki mo nako ya gompieno. Nna ne ke re Raetsondaba kgang e o e tshwereng se bo ihe bosula bope mme ebile batho ba se ke ba go kgaoganya le puso ya gago. Raetso ko wena o planelang puso e tiriso ya madi a gona mo yo mongwe a e planelang a ba se ke ba go kgaoganya le puso ya gago. Wena ko wena o rebolang sengwe le sengwe mme ebile mo nako ya gompieno o gogile ditomo o di beile mo office of the vice president tsa go bona gore GPO nngwe le nngwe e kwalwang o a re mo go yone ga gone o e rebolang ko wena hela. Se re thomamisa gore o tshwere seemo se sentle ebile re tshwanetse ra go ema nokeng mme ga o lebelela diemo pele mo dikgwebong le mo go tsamaisa lehatshe ga lehatshe le sena letseno la madi tsamaiso e nngwe hela ke go batla ditsela tsa gore o ka adima jang gore o tshegetse seemo seo mo go sone ka nakwana gore o tle o kgone go hetola itsholeleo o e age sešwa jaaka re eletsa re le ba Umbrella for Democratic Change gore re batla go aga itsholeleo e sešwa mme maikemisetso a rona ke gore pele ga ngwaga wa 2029 o tsena re be re dirile tsotlhe tse di molemo. Ga go boammaaruri puo ya gore UDC e rile tsena re e tla dira dilo tsotlhe ka 2025. Nnyaa, puo eo ga ya siama e tetse bolotsana ebile e tetse maakanyana mo teng. Rona ga re ise re rialo re rile le re he kontraka ya 5 years mme palamente a lehatshe la Botswana re tabo re e bitsa ngwaga le ngwaga ka budget ba re rebogelela gore re ya go dira eng jaaka letse le re rebolela go sena ope yo ganang ga le ke la re itatola ra re ne le se mo teng. Le rebotse maloba ga re tsena ka February 2025 e le lona gape le rebola mme le bile ntse le na le dikgakololo re di amogetse ebile re a di dirisa. Gompieno maabane jaana bosigo le letse le rebola re dumelana ka maolemogela ka gore plan e o ka re ke yone. Raetso le bala dilo pele re golo ga re sentse re bona gore o ka re tla nna le thaelo ya madi mme jaanong a re ipaakantseng seemo se se thata re oketseng gore seemo sa rona sa kadimaro se gore go 60%. Nna ke tsaya ke re seemo seo ke go supa botlhale le dinonogo tsa yo o tshwereng tsamaiso ya sepatšhe le yo o tshwereng boeteledipele ja lehatshele le kabinete ya go le mapalamente ya go le lona ba kganetso golo ga re mmogo ke lona ba nne le lela maloba ke le bolelele le ga o mmogo o rile o batla diprojekte no lela o komakoma mo diofising o batla gore di fandiwe ka eng ona Muswane o lebelela kwano nene ke mo hetaela ka ene ke swaipanyana go seka bana ba lela go sena boikhutso mo dikoridong ba re project ya magae kwa kgaolong project ya magae kwa kgaolong project ya magae kwa kgaolong go itela re tshwara deficit ya more than 18 billion pula re tsenya di-project tsa bone ebile ba lela ba re di-graduates ga di bone ditiro jaanong ra re batla go adima madi a thamang ditiro gore di-graduate tse di kgone go bereka ba sola gape ba lebetse gore maabane ba ne ba ntse ba ipa batho ba ba molemo bolelelang batho gore ga go sena di-project ditiro ga di ke tsa nna teng ga go sena madi ditiro ga di ke tsa nna teng. Re batla go baakanya dipatela re batla go baakanya ditsela re batla go baakanya dikolo re batla go baakanya sengwe le sengwe se Motswana lelang ka sone go oketsa letseno le go thusa Batswana ka tse ba ka itsitsang ka tsone re le mo ditirong jaanong re dira gore madi a rona a re tswele mosola ga le kake ra ba ra tsena mo seemong sa bothogona mo imele mo nakong ya gompieno re tshwanetse ra tsena mo seemong sa boammaaruri gore re emetse lehatshe le boammaaruri gore se se kopiwang e le se se ka bolokang Motswana re tla seema nokeng re sa boihe bosula bope mme nna ke a gakgamala gore kganetso ya gompieno ke e ntseng jang ka gore re tswa kgakala re bua language e le nngwe hela ke tswa kgakala wa nkitse opposition whip opposition whip kana ke motho wa go ipuela hela o se tsa itumisela ka go ipuela hela nna ke ta mo shakhala ene ke ta mo phatala Muswane o lebagane le nna kwano ba decide re makso ba ene gore ke a motota hela mme a ikete ke a motota I respect him a lot a se ka ba chance nyana ke tswa ka le kganetso go tswang teng le yone 21 ga se yeno gompieno ke dingwaga Raetso nna ne ke re selo se ke go emeno ke Raetso ke re kopo e ya gago ye e supa dinonogo nna mme ke rata go hetsa ka ya goreng Bagaetso Batswana ba rena le bone ga re ka ra thola re ba ja ka leleme ka gore ga te concord nya malume go botswang ko tswapong re bata concord go eta sengwe le sengwe ra e bata wena o sa e bate le party ya gago nya malume e mang hela gone ka ko tswapong re bata concord re bata go golesega Raetso re bata go nna Batswana ba ba mo constitutioneng wena wa re nehela ka tlase ga letlapa jaaka o bata gore go neela ga ke dumela dio tse
kgalagadi e bata concord ra botshelo ja bone ga bo a siama ga o tsena ko bo box speed batho ba tshela ka mopalo ga o tsena ko boyei batho ba tshela ka mopalo ga o tsena ko kgalagadi batho ba tshela ka mopalo Clarification. ga ba mo Botswana ga o tsena ko ba herero Clarification. kgakala bale ba tshela bokete ba tshela ka mopalo Clarification. re le mo parlamente re be di itebatsa gore re thopilwe re thopela go tao hetola diemo ka kwana Clarification. ba herero ba bata concord gore ba gololwe ba tswe ka gatase ga letapa la thare ba yei ba bata concord gore ba tswe ba gololwe ba tswe ka gatase ga letapa la thare botshelo jo re botshela ja Procedure, Mr. democracy, Speaker. ga se ja madi hela Ha kwa re procedure, ka ntse o le ka clarification. Tswelela Honorable Muswana. botshelo jo re botlhoka re le Batswana re batla go tshela ka tekatekano re ipona rothe re le mo constitution go a tura bangwe ba setse ba sule ba batla gore ba ko ba kwadile mo meraheng ba kwadile mo constitutioneng lona le bua dikgang tsa dinyana hela go batla go ja Batswana ka leleme Batswana ba batla concord re ba tlhalosetse gore melemo ra e reka re ba tlhalosetse gore seemo sa thuto ra se baakanya re ba tlhalosetse gore ditsela ra go di baakanya diemo tse re theogeletse tsone mo tsatsi la gompieno ga o bona re sekaseka go bona gore le dikadimo re ko go tsone gore re accommodate Procedure, Mr. Speaker. Muthola Thabatwe. senang kemedi e nonogileng ba e reng ba bua dilo ba di bua go le monate ga re ba batela madi ba kgoba rona re batela diprojekte tsa bona madi kgaolo tsa bo Chobe di bata madi kgaolo tsa bo Okovango di bata madi kgaolo tsa BCP di bata dithabololo ga e ka ke ya nna lona ba le emetseng go kgalagela without offering an alternative diemo tse a ko le diemiseng banna ba BCP a ko le diemiseng Procedure, Mr. Speaker. re tlhophilwe le lona gore re tle go baakanya diemo nna ke le kopa gore amogelang gore UDC e le jile mme ba tla go bereka le lona jaaka bona re sa le timile Procedure, Mr. Speaker. Muthola Thabatwe. batela le mo kabineteng la ganne ne re batla gore re tshwaregane le lona diemo tse di supa gore ga re batle go ila ope mo pusong ya rona jaanong BCP amogelang hela gore ga e le gore le number 2 le tla bona ngwaga mongwe gongwe Batswana ba tla laakanyetsa ga le ka tsena mo line ya boammaaruri Batswana ba ba ko bobonong ba bata concord ka gore ke morahi wa motona wo o ikitseng ditso ko o tswang teng o pa sa bateng concord ko bobonong they must chase him away ba mo kobe tota ba mo nyeletse ke diemo tse re di batlang go di bona manako ya gompieno ke tsone tse re reng re ga o late dira ka go tho o baakanye seemo se sa madi gore re naele Batswana tse ba di tlhokang gore lehatshe leno le tlhabologe a Batswana ba itse gore UDC government under the leadership of President Boko e tla dira go tala ka diatla. Thank you so much. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Kateng Central. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ya me ra itumela re leboga thata gore ministera ba re beile pele kopo ya gagwe nna ke a e dumela ba gaetso ke dumela gore ra rona nda ba ga latlhe o nonohile thata gore a ka re ba pele kganye e a re beileng pele ene hela ka boene o nonohetse tiro e ya gagwe ga ke na le ga ile pelaela gore a ka tase ga boeteledi pele ba gagwe mo lephateng lona le ebile le motho sa tautona o ka latlha setšhaba ka go se kopela madi kante go kopa parlamente gore e be selo se se rileng sa 60% e le sone ceiling ya go ka adima madi ko mahatsheng kante ko makalaneng a ka adima le a tsela go tswana madi a mo leboga ka seo mme ke supe gore puo e ya gagwe hape le ga rona e ke teko ke test ya go bona gore maparlamenta a ntseng yang ga itsholelo a lehatshentse mo seemong se e leng mo go sone re ya go araba kopo e ya gagwe ka tsela e ntseng jang. This is a test ya gore re ikele tlhoko ga re lehatshe le le mo diemong tse di leng mo go tsone re be wa pele kgang be re ka araba ka ga re ka arabang ka teng re ikele tlhoko gore re bua eng mo tlase kganye ka gore setšhaba gantle gana se nyorilwe se bata metsi setšhaba gantle gana banana ga bana ditiro tota e se banana go na le batho ba se ba graduatile mo bonaneng ba iseng ko ba bereke e setse e le bagolo ga ise ko ba bereke gotlhelele bangwe ba tlhokagetse motho e nnile ngwana a sekwele ya nna monana ya nna motsadi a ba a tlhokagala
a ise go a bereke mo botse go na le batho ba ba ntseng jalo ba gaetso. So it's high time re tshwane go re tse kganye ka tlhoagalo re le mapalamente. Batho ba ya sologetse gore ga re nako le nako ga re tswa mo palamente ga re e tswagelamo re heditse session ya palamente matshelo a bona a tokagale mme gone go mo ga go diragale yaanong go botlhokwa gore ga re ra rona re ba kgang e tshwana le hapele re gopole batho ko ntle. Nna ke amogela kopo ya gago tona ka gore ke dumela gore kopo ya gago e tla re thusa gore go pheletsong re go golle le wena gore o adime madi a o ka adimang go ntsha batho mo seretse raitso. Batswana gompieno ka ha rona re le UDC bile re leng ka tlase ga kgatelelo ka teng ruri nna e ka re la ga re hetsa o dumelana o bo re anong ke kopa madi ke o kopa 60%. Nna nka go re bolayala gore ke la ha o ka ska ba re bitsa ke go re bolela re gore tsa mo adima madi rra ka gore re na le manifesto hape le ga rona o ba ga rona ka kwa ibile ba o rerang thata gore heta manifesto wa rona re tshwana go re o diragatse go tlhokela madi gore o diragatse Mr. Speaker. Ka jalo ke bona go le botlhokwa tota gore re go le ra rona ra adime madi re tle re implemente manifesto wa rona re tle re tlhokise ba ga rona ka kwa kgang ya ga se go ra rata gore maitlamo a rona e be re sa diragatse re eletsa ke tere ka diragatsa like yesterday bomme ba rwele morwalo wa malapa ba sena letseno ba mo mathateng ga bana itsholelo mme ke dumela ka botlalo gore ga re ka go rebola kopo a mogela kopo ya gago wa hella wa adima madi ra e sore ka bona bomme ba tswa mo seretseng le bone banana ba tswa mo seretseng le yone informal sector e ka nna le e ka tokagala ka ha e ntseng ka teng gompieno re ka hella re bona batho yaano ba tshela botoka ba kgona go reka mo mekgwateng na ke eletse gore motho o rekisang ka tlase ga setlhare a rekisetse ka tlase ga setlhare leruri ke eletsa a gola nna mogwebi o ha gare a ba hella nna mogwebi o kwa godimo mme ke dumela gore ga re ka thusa mo diemong tse mo makopong ya gago ra itse gore ka bona mhama mongwe le mongwe wa itsholelo o tswa ga o leng teng le dikereke di ira tiro e ntsi e tona mo setšhabeng Mr. Speaker mme ga itsholelo e ntse jaaka ntse yana di a reketla ne ke bua maloba ke bua gore Pudulo rehabilitation center go Mochuti e tshwere bana ba e leng gore ke ba tlhoka pono ke sekole sa ba tlhoka pono le mmenyana le gore benta a le ntsha thari mme ga a le ntsha thari yana yone ya be setse ebile ba hella ba kopa madi go kereke ke bua boammaruri hape le ga modimo o ka bona role e kereke e play mo setšhabeng mme e le gore anong goromente ka tshokolo a nang lona a sa kgone go ntsha madi ka nako go hella go ama kereke ka tsela e ntseng jalo re na le one makalana na o jaaka bo Pudulogong a e leng gore a tshotse bana bane mme kereke le yone makalana a ka thusega ga o ka bona lemme lo ka helang o le kopile rana ke go utlwa thata ke rata se o buang ka sone tiro e tona ya goromente ke go tlhokomela setšhaba kore ha ke buile hela yalo ke buile ka ditsela tse di harologaneng tse re ka di tlotlang ga rotlhe mme ga seemo sa itsholelo se le ntse jaaka se ntse ga re ano re le mapalamente re tse risk for the best interest ya sone setšhaba se gore re tle re se tlhokomele ke tlhaloganya puo ya gago e re isa gone koo ke tlhaloganya kopo ya gago e re isa gone koo ko gore setšhaba se gantle ga sa sotlega ebile setse se hela pelo se re helela pelo Mr. Speaker ka jalo go botlhokwa go re amogele kopo ya gago hela ka mabaka a o tlhaneng wa re ba pele ba gaetso re na le makalana ona a bo World Bank ya bo IMF a e leng gore maikaelo a ona a matona ke go thusa mo mabakeng a tshwanang le go stabilize economy ra letlelesega gore re ka adima madi mo mabakeng a tshwanang le a lehatshe la rona le le mo gone a re tseng advantage ya gore Botswana gompieno ke lehatshe le le iketlile le e leng gore le rona re le diphathi tsa sepolotiki ga re na dintwa tse di kalo re na le tolerance magareng ga rona re le diphathi tse di harologaneng tsa sepolotiki go na le ledula mo lehatsheng la rona ga gona ditlhoboro tse di thunyang let's take advantage ya seemo sone se
re kopeng madi re bole rra rona gore re mo heselo seo sa 60% sa gore o ka kopa madi re na le melao e siameng thata mo lefatsheng la rona ntse re hitisa melao ha e sala re tla ha Honorable Lucas re hitisa melao ka lona le dula leo ka yona tolerance yona re le mmogo re tshwaraganetse gore yona melao e ga re e dira ke nna se ipone mo makalaneng ona matona a re ka adima madi mo one e nna se ipone mo mahatseng a re ka adima madi mo e nna se ipone mo dibankeng tse re ka adima madi mo tsone gore seemo sa re letla bagaetso gore re irela yalo gore re tle re tlhokomele setšhaba hantle gana bagaetso se mo mathateng batho ga ba na letseno batho ga ba tshele batho ga ba na ditsha batho ga ba na metsi mme go ka nna go ntletlhe gore ga re kopa madi ra kopela batho ra kopela mega projects tse e le gore di ka tlatsa tokatsa matshelo a batho ba tswa mo tlaleng batho ba nwa metsi batho ba nna le motlakase batho ba nna le botsogo nna tabile ne ke eletsa gore priority mo dikgang tsa rona bagaetso re tshwanetse ke gore lebelele health le metsi le agriculture ke sa re tse dingwe ga se dikgang mme hela nna ke dumela gore ga re ka direla batho ba rona molemo o ntseng jalo bagaetso re tla be re dirile ka boammaaruri le kgona go fixa system ya rona ya puso gore machinery o go teng puso o run smoothly ke gore re na le madi a seong gompieno a rona a eletsang gore ko pheletsong a adime re tle re rane dilo sentle re nne dilo tsa rona di nne traceable di-records tsa rona di babalesege ka tsela ya technology jaaka ministry wa tshwere o eme ka dinao go tlhomamisa gore lephata lengwe le lengwe sengwe le sengwe puo nngwe le nngwe rekote nngwe le nngwe e nna mo maranyaneng Motswana mongwe le mongwe ga a leng teng ga a batla go accessa maranyane a o rre wa dikgomo ko morakeng ko sebonwane o bo ka kgona go tsena mo maranyaneng wa reka manyena a dikgomo go sena tshokolo epe ke ka ga ke lemogang gore ra rona ga o latlhe o re isa teng bagaetso a re amogeleng puo ya gagwe re itse gore o e dira yalo for the best interest ya setšhaba sa rona ba botlhe ga re romilwe ke batho ba ba sokolang bagaetso let's take the risk ya go adima madi nna nkile ka utlwa mogwebi mongwe wa ntha re bua ka dikgwebo a mpolelela gore wa bona mo dikgwebong go na le concept e go teng the risk the business the higher the returns so go botlhokwa gore re tse tshwetso e ya go riska gore re bola rra rona ba 60% wa matlang ra adime madi gore setšhaba sa rona se tle se tshele ke eme Mr. Speaker. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga Honorable Speaker. Ta ke tse sebaka se ke supe gore kgang e tang ka mothusa tautona tota ke ema ha go ya mogela mme ke amogela ka Tima Khabo. Ke amogela ka mabaka a le nna ke taba mpele kana mo botshelong ga go le thata tota le rona kana government o tshwana le rona mo malapeng ga mo lapeng o bona gore gongwe go thata o tshwanetse gore o bone ha ileng gore gongwe o taya teng gore o toto o adime gore o to bone gore o itsholetsa ka tsela ntseng jang mme kgang e be nna gore madi a ba bongwe a adima wa go batla go a dirisa eng kgang e tona e be nna yone eo mme nna ke dumelana le wena tona mo nakong ya gompieko ke santse ke gakologelwa the late Gaolathe e le mo parlamente wa mo go kgaolong e na etera a tshwere madi a le mantsi mo pateng mme nna kgona go re ha madi a tshwere madi a mantsi mo pateng a ba kgona go reka ba nengana le bona a reka magwinya le bo di sweethead e be go jewa gore a sa dire gore e re ka gore o tshwere madi a ba re nota ke go reka dijo tsa madi a kana tsa madi ke dije nya gore se ke le kang go se tlhalosa ke gore le rona le ha madi ao a sena gota ya ka gompieko o supile gore o eletsa gore selo se tswe go 40% se go 60 go botlhokwa thata mme e se ka re ha madi ao a tsena gongwe a setsa a tsena mo di-accounting yana be ebile anong ebile pele ga a tsena
e be re setse anong re setse re ra isitse kwa le kwa e leng gore gongwe ga ke ta re soloela molemo teng ga ra tsa e be ra go a dirisa gongwe mo diong tsa investments ke tsela gore gongwe go a gore sologela molemo thata-thata mme sengwe sa dilo tse ke eletsang gore gongwe re di lebelele segolo-bogolo ke the informal sector tota ke letso ya me ke go bona madi a sa nne mo dibankeng hela madi a tshwanela ke gore a ba le mo bathong ga re lebelela mahatshe a re bapileng le one mahatshe a re bapileng le one ke tla tsaya sekai hela ka Zimbabwe hela gane batho ba teng ke bone ba ba tsosang economy ya Francistown on daily basis ga gona sontaga ga gona sateretaga ka lebaka la gore ha ba reka ba heta ba rekisa kore economy ya bone e nna entse e tsogile hela ka bo yone mme seo se dirwa ke ka e leng gore gongwe ba ile ba bona gore gongwe go itsholetsa ka bo bone ba sa rely hela mo go goromente jaanong le rona ga go thona gore e re ha gongwe madi a ona wa gota e be re lebelela gore bagwebi bone bao re ba thusa ka tsela ntseng ja nna ke santse ke le sebete se molangwana tota ka ha e leng gore gongwe bagwebi ba botana ba tsewa ka teng ke ta ha se ka ihela ke kile ka ntsha potso gone ne ke ithetse ka re gompie gore ka bo gongwe re ba ka ntse seemo sa teng tona go na le bojalo jo bongwe jo bo leng teng gate ja powder ja gate chibuku powder ya rekisiwa mo di wholesaling ya rekisiwa ya la gone mo di wholesaling tse tsothe tse le di shop tsone tsa bochopisone mme ha e tsewa e be rekisiwa mo e be ba mo malapeng ba re ba e rekisa ba elo ha ba tsena ba ba tshollela bo ba ibile go dimo ga mo ba ba charge yaanong ha ba ba charge bo ba tshollela re benefit we don't benefit anything gore yaanong ka tsena ngwe o re o ba gasetsa kgakala o re ha ke le thokea jaanong nna ke batla gore gongwe kgang tsone tsa go tshwana le tsone tse re lebelele batho ba ka re thuse gore motho ha o mo thusitse jalo ha o mo thusa e le mogwebi mo botana ga e thusa le nosi o thusa le bana ba gago gongwe ba thusa le mongwe helanyana ale ka go create employment gore ha ke se o ntebele jaanong ke teng ka ha e leng gore re tabo re ka ta ra leka go thusa kampo go tsosolosa itsholelo ya lehatshe la rona ka teng sengwe sa dilo tse ke santseng ke eletsa gore gongwe e re ha madi ona e re ha goroga e be re ka di lebelela e le go leka go tsosa economy re se ka ra lebelela gore e re ha madi ata e be re ra tabogisa re re a ye kwa yaka go kile ga diragala kana ke santse ke le sebete se molangwana ka ha e leng gore gongwe di-council di dine tsa godisiwa ka teng kore hela ka lebaka la gore gongwe banna ba ba ko godimo ba ne ba lwa ka ha ba neng ba lwa ka teng di-council di tsewa gote di a godisiwa ga o re ba lebelela o lebelela structure sa council gore e nne fully fledged ya go bata madi a kae o ta utlwa o thakana go ipona gore ei go ha madi a mantsi a yakwa jaanong le rona ke eletse gore re madi a wata gongwe be re ithelele gore gongwe re nna re le mapolotiki ra gota re nna le gongwe go ikgagapelela mo go one go ikgagapelela ka tsela e ntseng yana e leng gore gongwe tare re a tsena e be ithelele gore gongwe ebile la e le gore gongwe re llela madi di-salary tsa rona re tabo re di tsae be re di isako a kwa ke ga re sologela mosola ga kwa ke ga re irelang molemo yaanong kgang e tona e tshwantse ya nna madi ao e re ga re a tsaya e be re itse gore re a direla segolo-bogolo go investment ke yone e leng gore e ka re godisetsa madi ao sengwe sa dilo tse ke eletsang gore gongwe o to di lebelele thata-thata tona ke kganya tota ke santse ke lwa ke le sebete se molangwana ka tsone ka gore ga re ka ta ra baakanya ditsela tsa rona tota re tshwanetse gore e re mo nako e seng kgakala re introduce di-toll gates in our country tota ga go thoke sepe se se kalo-kalo ke santse ke supa gore e rile ka 2007 economy ya Zimbabwe e ne e sena go sepe se e nang le sone ba ne ba ta ka di-toll gates ba ne ba di-introducer gompie kwa nao tsena di-toll gates ka nako tse ba ne ba di-introducer rona ebile re siang re na le di-gate tsa bo dibete bo sese bo kae o ka di balola ga ne re ka simo a re a lebela ditraka tse di leng gore di tswa ko bo South Africa di hetela ko mahatsheng a bo Tanzania ko pele kwa the way di senang ditsela ka teng ga re a tsamaya mo A1 gompie kwana ke di-toll gate ke di-pothole gongwe le gongwe ebile a se di-pothole maudi ela ka a mangwe ebile o utlwa o tshoga kore la o heta mo go one bo bona gore hei bana
ha se mo ka reng o ka tsamaya ka nako mo nakong tsa bosigo jaanong dilo tseo nna ke go ha ke a dumalana ka lebaka la gore ke a itse gore gompie kwana dikolo tsa rona di mo seemong se e leng gore se bothoko ga gona na le tsone ditilo mo dingweng tsa dikolo ha o re o tsena nna ko dikolong tse ke ko bothalogang kwa go nna go lelwa malatsi otlhe mme ebile ga se gone ko hela ke a itse gore ke lehatshe le o theka bophara gore dikolo tsa rona di na le bothata o re o tsena mo dipateleng wa itlhela gore thaelwa ya dipilisi ha gompie kwana mme ha itsholohetse a tsena ko sepateleng wa go thaela yone thale e leng gore gongwe o ka rutiwa ka yone morago ga sena go belega yaanong dilo tsonetse a gona ka e leng gore nka takataka gana gore gongwe re tera dimme madi ka teng ka lebaka la seemo se e leng gore gongwe ke a se bona mo nakong ya gompieno dingwe tsa dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanela ko gore e re madi a wata re tshwanela ko gore gongwe re tere re di dire ke kgang ya go bona gore plante ya ko maung ya motakase e leng gore tumelo ke gore e re ha e sena go diriwa e be ka supply motakase gongwe mo lehatsheng lotlhe ka bophara e be re hokotsa ka heleng gore re tsaya motakase ka teng ko South Africa go ka re thusa thata o ka ipotsa kana sengwe sa dilo tse ne gore o tshwanetse gore o ipotse ke gore why South Africa yone e na le thaelo ya motakase gone go ba thaela motakase mme bone bo ba re neela motakase seo ke lebaka la gore ba bone gore rona go raya gore Botswana yone ba lebeletse ka e leng gore dituelo tse e leng gore gongwe di tswa mo lehatsheng la rona yaanong ga batho kana ba lebeletse madi a re ba neela madi a sa emeleleng yaanong ga rona re itirela ka bo rona ebe motakase ore o itirisetsa mono wa ithela e le gore re tabo re tekile nonyane tse pedi ka lentswe le lengwe hela sengwe sa dilo tse e leng gore re tshwanela ke gore gongwe re di lebelele ke yone ya state owned enterprises gore gongwe di tsuke ke nako e leng gore gongwe re tshwanela ke gore re di lebelele gore di tsosa ka tsela e ntseng jang Botswana Railways ga e dire sentle mme nna ke santse ke na le tumela gore gongwe ga go ka lebelelwa gongwe ga introduciwa nngwe ya diterena e tswang gone ya gongwe ya ko Bolobatse bo Francis Town ga borone di tsena mo tseleng gongwe go ka leka gore gongwe go revive economy le gone ga re ba thusitse ra bo re thusitse economy ka tsela e ntseng jang jaanong dikgang tse tsotlhetse ga ke ne ke di lebelela tona yaka ke ne ke supa gore tota ke na bothata ebile ga botona ba bang kampo mapalamenta a mangwe a supile ka e leng gore gongwe mo mahatsheng a mangwe a re bapileng le one le mahatshe a ko godimo bone ceiling ya bone e tsamaya kae yaanong kana go taka ceiling ya 60% a se gore go reela gore gongwe re tabo raya go nna re adima e be raya go e-reacha yone 60% nnyaa go reela gore gongwe rona re tabo re dumalana le wena mme gongwe wena o tabo ntse o lebeletse gore gone re tsamaya kae ga re helela ko 45 yes go bo re tshiametse as long as re itse gore mme madi a teng e tare ga a goroga mo lehatsheng e be re a dirisetsa tseo tse e leng gore gongwe di tshwanetse Honorable Galena Wabo Lekau. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke re ke le nna ke meha ke a kgolebe ke itumelle ke supe gore ke support-a tona ka molao mme ebile ke mo ruragaletse gore a se ka tshwenyega erile ga tautona a BCPI me ga o supile hela ka bongwe hela jwa pele gore ga ba ne ba lebeletse economy ne a ba supegetsa gore go thokana le 5 years gore go recoveriwe so ga re ire sepe se e leng gore ke tholontšha ke seo se e le gore le bone ba se soloetse gore go ta thokana le 5 years gore we should recover and di demand tsa bone gore re di meete wa supa tota gore go thokana le that 5 years maybe o ra gore ntse re setse re la kgakala ka gore ke gone re le mo ngwageng wa bobedi re ela wa bobedi ke tsa gore ke sone se o bona le ena a emelela a support-a mogopolo gore o botlhokwa ka gore ba itse gore re tswa ga kae mme ne ke re ke supe gape gore Clarification, Honorable Minister Matwan. Honorable Member, ke a go utlwa gore ba BCP ba supile gore go thokana le 5 years mme ba re ne re sena tibelo pele re sologela tsa batho ma 4,000 ma 2.5 mme jaaka ba supala ga o bona bone 3,000 tsa baithuti bana ba go montshane ka 2029
4,000 tsa bone 2029 1.5 a ba go 2029 gore bana ba go duela madi a ba a supileng o thea ka 2029 ka gore ba re rona ne re sena tibelo pele go dira jalo re ta duela batho ma 2.5 Erra ke ngwa dio tse le gore di ete dinkutuse bothoko ke ipotse gore ha ile gore ke boloi jwa UDC bo dirisa setharemang sa mokaikai se ile gore se kgona go tsietsa motho so se se thamaletseng ka gore go mo go supa gore le shekere le re le mo go lone ne ntse go nna le mathata ha ntse ne re buswa ke BCP mme ke leboge gore ha ile gore ba soloetse puso gore le bone ba re taba direla tiro mothogo e tare ba tsana go e ba tsayana gongwe re tabe re hukuditse le 2 years recovery plan ya bone ka gore se re lwan le sone gompieko ke go bata gore kore ha gona so se go tweng ke go hile boswa motho a re ke go hile boswa ya pizza a ra pizza e phunyegileng e sena loto le lengwe ga se boswa go mo o bo sota ka motho ha gona ka ha o ka thiba pizza o ithela ditsela di kgauthaneana motho a re ke go hile boswa na ke simolotse mo le go elele ebile go botokanne ba re togetse ba sa re neela sepehela ra itshimollela ka gore ditsela le dikolo di makgasa mme lebelo legolo ke gore go batwe madi a ka thabollang ditsela a ka thabollang dikolo ka gore gone mo hela ka bogone ha re go tsa madi a keletsa gore madi a lebagane ra bone a bereka ko ngami ra bone a bereka ko vango ko eleng gore dikolo tsa teng le ditsela tsa teng ke lebaka le telele di sa dirwe re eletsa go bona gore madi ao ha tswa ko a dirisiwe ebile ha ne le nna ne ke tare se kgethe se sengwe la se tsewa kwa se ne le re bona gore ba ta a dirisa yang ga re ba retso la manage senate gore re bona gore ba ta a dirisa yang clarification of Mutausan. Mr. Speaker, thank you, Honorable Lekau, my neighbor. Kana nekere kore ke ntse ke raditse batlotlegi ba debate ka bontsi. Me ha go lebege ikete re kopo e hapele ga rona. Ke le kang go oketsa the threshold. Not go adima madi gone yana. Kore ke a tshwenyega ka gore ke bona debate ka re ganeletse mo goreng already se re bua ka go adima madi when the bill itself here e bua ka threshold ke ne ke re gongwe o welenyana mo sporong go ska erra ne ke re ke setswanela se se motho a nka kwa ga nturo o rena ko nte ga nto ya teng ha re tsholetsa threshold ra gore re tere kgone go adima so re tshwantse re bue ka go adima a nka kwa ga ntuela bore nyake a ga ntuhela ra gore o go kgona go robala mo teng yaanong 60% o ra gore re tere kgone go adima gore re to go dira dio tse dingwe yaanong ke gone mo re dirang gore re o lebe nna kwano wena o tlogele di sa dima ta ke tswe mo ba dinku yaanong ha re ntse yalo tona rona se re bata gore ke go nonotshe mo go sone ke gore mme ha go dimo ga seo go na le madi a mangwe a re ka benefitang mo go one a re ka reng ke to strengthen the institutions tsa rona ha re strengthen the institution la ka bogone go taba go kgona gore busetsa madi ka gore re go hokotsa di waste nna ke a makala ha batho ba re gona le tiriso bothatswa ya madi ka ha re tsamang ka teng mapalamente ha o ka ba botsa gore la bohelo bone ba travela ke le la bohelo motho a ja di end means ha ke le ha go no go dirwa budget a bane ba bone di plate tsene kana ko ele a puswele tsene di talabe o sa bone motho ka kwa ke le go supa gore yaanong re tsene mo sporong sa gore re save di cost ene ke gone ka ha re ntseng ka teng le yone mesepele ya mapalamente e hukotsegile almost to 50% di komite gore go kgona go tsamaya ba ka nna babedi bararo go mo ka bogone ke go supa gore ra kgathala unless ba kaulongwe ba boulela hela gore le bone ba bata go tsamaya mme hela ta ke supa gore go mo bothoko jwa teng ke ke batla go supa gore go mo hela ka go dira ka bogone o tsholetsa to that 60 mo bagwebi go increase appetite
go increase appetite immediately, because bagwebi bone ka bo bone kana bone ha ba lebeletse ba lebella the pattern ya di stock gore go tsamaya how re ke increase the stock kana gongwe ha re bua ka stock gore to put dio tse dingwe mo out in the public and say ke invite the investor, it's an appetite, that's an invitation to treat, and by so doing go khona gore batho ba lwele Botswana ka motsotso, and le ne 60 year khona go sa goroga go go ene ka gore na re beile appetite e le gore mogobi mongwe le mongwe o batla go ipona a tswa go gweba ko a tsile go gweba mo Botswana. And ne ke re ka re tautona mothusa tautona e re ke wela ke supe gore there is what we call green financing e le gore ka yone on top of la ha re tsholeditse that 60%, go na le di project tse re ka di dirang tse e le gore ka botsone hela ha re di dira, we can leverage on these bonds tse e le gore ka botsone di project tsa teng di kgona go tisa madi tse e le gore go na le mahatshe ne ke re o tsholetse matho o lebele ko mahatshe a e le gore ba finance di project tse e le gore di bua ka carbon tse e le gore di ka kgona go tisa madi le mo Botswana gore re ba supegetse gore our appetite ke gore re batla go improve this infrastructure, re batla go dira this project. Mme bile ke supa gore go na ga buiwa ka ke eletsa gore e re ha re hi kwa maemela a bua ka gone la ka nne suba gore go na le project e tang ko Maun ya motakase ya di solar e le gore ka bo yone hela go teng ga yone, with this financing it unlocks the economy, kana se re se batla ke economy gore itseile gongwe le gongwe go apply la teng loan, so sa ntha se batho ba le interested mo go sone ke your cash flows, your balance sheet. Me hala ha mo Botswana re simolla gore re batla go increase this, me re tshwere the potential gore we have a project ya this magnitude ko Mau, we are anticipating to go dira dual road e tsamayana, that network ka bo yone e go ra the logistics tsa Botswana di simolla gore di ne botoka go heta ka re we are landlocked, me re sena di network tse di enough. And this thing ya gore railway ga e dire profit, ngare nga togela bo parliament ka ya railway ka go supa gore e kgona go dira profit ka gore the network e re tshwereng ha if we improve it itabe ra gore ka motsotso go na le profit, there's potential go tsweng go toteng dio tse di isa kwa nka be di isa ka railway, the network ya go tswa ko ha le ntse le tau nka be go tsamaya ka railway. So we have been sitting ka railway, potential ya railway re lebeletse hela A1 lore na go mo go ditshana re thoke go dirisa di kombi, we should be using the subways to come and connect within the town, and that is where the money is. So we need this financing to appetite but ba ba konte ba ba ka raba re na re batla go investor mo sporong le gone o sporo hela kana o kgona go dira sporo wena o sa batle go re sa se own re se lease to other people in order to increase our logistics arrangement. Ya no ne ke re kare go motona ke go ema no ke nka pelo a me yo the gore go bothokwa gore go dirwe ke a leboga motsamaisa teng. Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services. Honorable Augustine Nyatanga, member for Mahalape East. Thank you very much, Mr. Speaker. The proposal put before us by the Vice President. So, Vice President Ali Telelwe, or Kadi Mohamadi is a go 40 to 60%. One of the key important things is how would you match? What's on the observe? Kima Umoba Visang by prudent debt management. Kana go muki loan. How needs money at 60%? You should be in a position now or over wide way. Janun ke kerata hata kawari haki muta kahanya buakati.
ona a supa gone gore there's a commitment on the part of the government gore re bone gore we have got a framework e ta letelelang gore re tlhaloganye gore melao e dirang gore ra adime kana ra adimiwe madi ke because bothata jo bongwe jo e leng gore re ka iphitlhela re mo go jone ke ha e le gore wa adima madi o sa itse gore kontraka ya teng e simolola leng e hela leng. Me, I'm happy because the moment Jaka no Mr. Vice President, or we are aware of the laws still apply under this area. Leone the reporting because at any given time, every sekoloto sa rona re se dirisa jang se tsamaya ka. Mme ke batla gore gape ke ntshe some advice gore one of the critical aspects tse re tshwanetseng gore re di dire ke go bona gone gore we have got very good document management protocols gore mothala wa kadima madi a e re le ka moso o bo ka kgona go bona gone gore go tsamaya jang gore is it healthy or is not healthy, so that how le bothata we can then apply short interval controls gore re bankanye se. Me Vice President ke batla go tswelela gape gore ha re adima madi a karta be re adima madi ana, we need to make sure also gore re nne very strategic with the focus here investment. And investment ha I've listed a number of areas tse ke tselang gore re tshwanetse gore re di lebelele. Ke mongwe wa batho ba dumelang thata mo community development. Go na le lenaneo Vice President le nengwe o le launcha maabane la sustainable livelihoods. Ke mo e leng gore re lebelela metse ya rona gore ke dihi tse e leng gore ba na le tsone tse ba ka di dirisang go ithabolola. Because ha re idirisa sente ke na tumela gore bontsi bo ka dumela le nna gore re ka dira ditiro tse e leng gore ke nngwe ya dintlha tse e leng gore ne re batla gore re di dire re le goromente wa UDC. Mme re ka dira re santse ke gore lebelele di-trust tsa rona di thusiwe, re lebelele gore metse ya rona e na le eng dilo tse e leng gore di ka isa gogo. Metse bontsi e na le cultural artifacts ha e leng gore go na le mantswe ya ka mo kgaolong ya mee, ha e leng gore ba ka kgona gore ba thusiwe gore ba dire gore go nne le letseno. Trust mo kgaolong e tshwanang ya mee re na le methaba e Mr. Vice President re tshwanetse ke gore re bone gore ga go benefiti batho ba le bangwe hela, gore go benefita the community at large. The challenge also should be employment creation. Ke na tumela gape gore ha re kgona go adima, another investment e leng gore it's very strategic ke yone the community constituency program. Gore a re se ka ra nna le programs tse e leng gore tsone tiro ya tsone ke go feeda batho hela. I think we are at a point that something gore re empower batho ba rona so that they can create employment, not only for the community, for even themselves. So re tshwanetse gore ha re ta ka mananeo a tabeng ra dirisa be re lebelela gone gore ra go create employment go le kae. Go na le dilo tse e leng gore re ka di dira, accommodation provision, di-project tse e leng gore di ka thusa gore metse ya go nna le be le gore e nna le letseno. Ke batla go bua gape ka informal sector. Informal sector is one area, Mr. President, e leng gore ha re dirisa madi a, ha re dira proper investment, ha re ka ke rata ra ikotha gore re dirile. Because not to me, this is one area e leng gore e supile gore it can sustain itself. Because bomme le borre ba e leng gore ba dira di business
ha o ka tsena mo di-business tsa teng o bo lemoga gore ba na le lobaka le le kae o ithela gore on average bangwe ba na le bo 3 to 5 years motho a ntse e le mmasemausu kana motho a ntse a rekisa ko renkeng kana motho a ntse a dira dilo tse e leng gore di ka itsega yaanong ke re let us take advantage gore ha re tla re dira some of these programs e be e le gore we target these people re na le a program ya di-brigade it is fine but we have got a lot of opportunity, Mr. Vice President. How can I invest in the semi-skilled cadre? Moments in Yarna, but I lord by welding, by carpentry, by metakas. But how can I level the challenge? Think we tell us not the necessary tools. The other point for us to maximize on the benefits, citizen-owned companies. We have got a list there in these businesses tikadirwa ke Botswana. Mine ke batla gore re nne very close to that because most of the businesses tse go teng di ranwa ke Botswana. We tell gore they are not run by Botswana. Gore there are two things. Either bone wa tswang ko nte ba franta ke bone ba ile gore they take control. Motswana a modimo o neela 1,000 gore into a ring. Certificate. We need to be very close. Indeed, we empower Botswana. And we have indigenous Botswana businesses. The businesses that are brick molding, the business that are hairdressing, they must be reserved for Botswana. I scare Namoto, ya ka re bona se go diragala on the ground we tell gore batho ba mera he mengwe ba o bona ngela gore ba le go ba tswang teng ba tabana le madi o rana tsone di business tsone ja mo di kgaolong tse di tshwanang tsa rona kana gore when that happens o tsa bone banana ba ileng gore re tshwantse ke gore re ba direle sengwe ba nna mo di strateng and that is a time bomb. So ke ne ke batla gore ke a khele ke rialo ka gore o bona the youth, Mr. Vice President. I know the youth pizzo ya ka bona dira very very important. We need to ask them what is it that they think we must do for them. Because banana na mo kgaolong ya me ba lela tota gore o ka re ba lateletse. Mine ke batla gore tsone the youth pizzo tsetse a re na go tse dingwe be le gore we have got a strategy le gore we decentralize them gore re re ute gore banana across what are they saying ka gore ke na le tumela gore le bone ba ta re bolelela gore no some of these programs le ka re di direla ka gore banana malatsing a ke batho ba digital technology. And when you look at what is happening in the world, there are a lot of jobs. You don't necessarily have to go to America or nothing. So I think we really need to recreate the employment and at the same time make sure that we have got robust document management so that at any given time you can check because most of the time we are very manual, but with the guidance that we will be getting from you, my Vice President, we will achieve a lot. Lastly, in 2 minutes, from 3 we also need to make sure that we custom made something. Mr. Speaker, thank you very much for even giving me that opportunity to say. Honorable Philemon Aaron, member for Oka King. Mr. Speaker, talena ke tsena kwe a ke a khele mo pegong e re sa tswang go ibega kana go ibewa pele ke the Vice President ibile e le tona wa tsa madi ke re kana tiro ya parlamente ke go gakolla executive me ngwe ya dikgakolotse ke gore ha gona le diemo tsa madi re ba gakolle yaanong me ibile e seng hela ko ntheng ya opposition ba rothe re le parlamente me ke supe gore
ke tlhaloganya seemo se ile gore re mo go sone gompieno his honor gongwe ke mo e ka reng re bua gate re go beile mo a situation ya catch 22 ha ne ma America ba bua gore ha mo go sa diragale go sa kgone go tsaya loan go reela gore le puso e ka se tsamaye wa eletsa go tsamaisa puso mme gore o tsamaise puso ke gore o bone loan yaanong ga gona ope ga ke dumela gore ope mo ntunye ke o ka dumela gore madi ke matshebetshebe mme ebile ga re thokane le go ka adima ke tsaya gore tsela tse re na le tsone tsa go gakolla his honor ke hela gore re adime ka tsela e ntseng ya mme ebile re bone gore se ile gore ra sa adima se ka tswela Batswana mosola ka ditsela dihe his honor sorry Mr. Speaker a re amogele gore Botswana is a destitute ke tsaya gore eo ga re ka ya amogela e le point ya nthanta e tare ga go ta mo go adimeng a be re tare lemoga gore sekale sa rona sa go adima re ka se tshwantshise le bao ba ileng gore bone ba na le bokgoni jwa the source of income tse ile gore di stage mo ha re leng teng gompieno we are struggling that's a fact ke riana e ka se re ha re bua a be re tare re itshwantshisa le bao ba ile gore gongwe borrowing tsa bone gongwe di tsama ko go bo more than 60% kana more than 40% ai se ha re bua be re lebella gongwe ya kane mongwe a re a ha se kae Africa Borwa is way too ahead of us metswedi ya bone ya income ga se re ka itshwantshisang le ya rona ke sone ne a re ha re bitsa a moitsanapi a re gakolla ene a re gakolla rata ra itse gore ke mahatshe mangwe bone ba kgona go hitella ceiling ye mme o ka rona ra riana ngwe ya tsone ne ile gore re tshwanetse ra lebella gore ke eng se ile gore ra se dira se se ka re thusang gore re hitelle teng gone ko Mr. Speaker ka go rialo ke sone ke reng ga re ganane le gore re mo seemong hela ke gore re bone gore tse ile gore gompieno ra di thoka re di dirisa ka tsela e ntseng yang gongwe ke bua ka kha use of funds ke ene ya te re bua re supe gore ka ha le dirisang ka teng madi go tshwanetse ga supa gore ke nnete re mo leshekereng ga rena madi ke gore tiriso ya babusi e tshwanetse ya bontsha setšhaba se re emang e re ha re ema ha re adima madi ga tsamaelana gongwe ha ke ta ke boela mo kgakoloi ke le ka eleha e se gore ne ke sota ke re le tsene ha le le ba setha mme ebile le ithetse sepatše se le se setha a go supege ka nnete gore a le lona pharologano tsa lona a di se nne dipharologano tse di ta gakgamatsang ka gore tse tsotlhe re a di itse mme ka jalo ga go ka nna le mo e leng gore gongwe ke itse gore ke ne ke betšhetsa ko go Procedure, Mr. Speaker. ne ke re ke utlwe gore o wela a reng nnyaa ena bo lekao ba ke utlwe gore o wela a reng na bola rona Batswana ba re lebile Batswana ba thaloganya mme ebile Batswana ba le bantsi ba ile gore re ba emetse ba thaloganya se re se bua le go le gaisa kana gore gaisa ba roti yaanong e re ha re ema re bua re itse gore procedure na bo lekao nya ne ke re ka re a ko tsenye mototegi mo tsele ha ile re o itse bangwe ba setha gongwe a bue ka maina a bone na ka ata ke le mo setha
And ha tshwana re ra le mo parliament ba re le tsene le ba setha le nang ka re tsa mo batho ba ba setha yano le hoko leo ke le hoko la go nyenyahatsa batho la go sota le nna ke tsa gore ke lone la go sota nna go ha o ntha gore ke mosetha ke itse gore bo bua ka lehuma yano e se ka nna nka re tsene ka lehuma ha ile gore puso yone ke yone e le gore re tsene re ithela puso e humanegile ho re ka amogela but a se ka tsenya rona mo teng ke a leboga Honorable Aaron, standing order 57.4, offensive and insulting language. Mokaulong wa go ngora gore it's offensive gore ba tile ba le ba setha. Tswelela Honorable Nyame ke a go utlwa monna wa mohumi me kana ta ke supe gore ga se ba rothe a ditsileng re phatshima yaanong a go supege gore mme se ile gore re ema ha re ra Batswana ka sone gore nya ga gona madi ra riana se bonale ka nnete le mo go rona a re se change di prado hela ka gore ke puso e ntšhwa a re tswelle hela re tsamaye ka tse di leng teng gore ha re ba ra re mo re go bitsa re reng mo sepatše se makgwakgwa mo leshekereng go bonale ka nnete kore se nne ke le ka go se gakolola ke gore a ditiro tsa lona le le puso ya kane mongwe o ne a ha se kae gore le dijo ga re sa thwa re ja ka mo go ntseng jalo pele mme a go bonale mo go rona as individuals e ne ile gakologelo parlamente e kana ntue e ha go gakolola the executives yaanong ga go re gore sengwe le sengwe se re ta se bua ke seo ta se rata mme hela boammaaruri ke gore re tshwanelwa ke gore On a point of procedure, Mr. Speaker. Clarification. ke hela ya kane mongwe a sa tswa go leka go It's a point of latha procedure by Honorable Muswane. Procedure? A ke itse re ntwe e mo tsamaisong Mr. Speaker ke na le pelaelo ya gore e tla tswa mo tsamaisong ga re ka ga Batswana impression ya gore bangwe ba ba tsileng le mapalamente jaaka ene re ba bona ba tsamaya ka dikoloi tse dituru gone ka ko opposition a gore ke sengwe se se phoso se iragetseng kana Batswana ba re editse re bona le tsamaya ka madi a di-trust go ko le tswang teng kwa le tla le humile mme o ka re yaanong le batla go itatola ra re a le dirile sengwe se se phoso mme nna ne ke tsaya gore go gongwe le tsile go bereka go lokwano le ne le se le se tshwereng. Thank you. Nya mme ya ka nne ke bua le ene puo ya go ke e reditse thata ka ha buang ka teng o ga o rile go gotha-gothana le order 57.5 is flying close to the sun. Honorable Aaron, o ele thoko thata kganye ya imputing improper motive. ke a leboga Mr. Speaker a be nne motho a eme ha kgantele a latha setšhaba a ba bolelela ka gore Concord ke yone e tantshang baei le baherero mo lehumeng kana mo mopalong ke ipotsa gore a o nana le tshwanelo ya gore o ka ema a raya batho a re ba mo mopalong kana ba mo lehumeng ka gore ga gona Concord re itse sentente gore Yeah, Honorable Aaron, Sidrian. I get it, Honorable Muswane was responding to arguments that the introduction or the intended introduction of a Concord is not financial prudence. So he was responding to that. Me more respond ga ke se ke kutu a bua gore ya go ntsha ope mo lehumeng. No, his argument was on the rights. His argument was mainly on the rights. So Sidirialo, honorable member. Mr. Speaker, ke kopa gore re ko Hansading monna o rile a me ta ke supe gore so santa di makgotla tshekelo a ho for the purpose ya go interpreta molao maybe le ha re bua ka high court kana Concord e le gore ke yone the highest court e le gore re bua ka tsone gompieno they are there
to interpret the constitution. Ha constitution e so kame, ga gona ka sepe se ile gore go ka twe se ka bankanyetswa batho, because ra bona mahatshe mo Afrika a ile gore mo Afrika gone gompieno ba na le concord, mme ka gore melao ya bone e sokame, di concord di santse di interpreta melao e sokameng. Ga kholo ke gore a re make sure gore re baakanya molao gore e re ha di court di o interpreta abe di ka interpreta se ile gore ke sone molao. Sela tembatho se te o re raya o re procedure o le ka nya ke a utlwa gore mo moeme mo a gago o ro ka gore a ko mo kopela a bue ka se buang ka sone yaanong o re preachetsa ka concord, but we have the bill hape le ga rona e le gore re tshwanetse re itebaganye le yone. The member shall speak to the topic e mo tafoleng. Nya o kne le kgakololo Honorable Aaron, order 57.1. Restrict your observation to the subject under discussion. Ke a leboga Mr. Speaker, ne kile ka re ka interjecta ka procedure mongwe ka kwa a dule e bile a bua ka yone for lebaka le lelele mme ga ise a be a khoutelwe teng gone mo. Ha go ntse jalo, let there be justice in this house. Gore e re ha re riana be re itse le rona gore se ile gore sa dirwa kwano le kwa sa dirwa se la tembatho ka concord. Concord is there to interpret the wrong constitution e ile gore e teng gompieno. Let there be a complete holistic review ya constitution gore concord e ile gore go buiwa ka yone e te e interprete go le boammaruri. Ka jalo ke ema ha his honor kere a madi a kupiwang ka ibile re bona gore ra kopa ibile ra ele mosekela mpe o to go duelwa le ke bana ba rona kana ba ile gore ga ba yo gone ga yaano a re make sure gore ra dirisa sengwe se ile gore se botoka se ta bonala a re se eme ha a be re ra ya batho re ta hira batho bothe ba ile gore ga bana ditiro ka madi one mme a be re ha madi a goroga a be ntse re tswelela re na le unemployment ya ka ne ke utwa mongwe his line of debate a bua gore madi ana ra thoka jana gore re to go hira bao ba ileng gore ga ba bereke ga ile gore ke nnete go ntse jalo re ta go ema noke mme a ere ha madi a goroga a re bone pharologano mo lehumeng la unemployment le ile gore gompieno la apere Batswana. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Water and Human Settlement. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ma ke simulela ka go supa gore ke na le lentswe le le sa tlhapang sentle me ke lebogele mothusa tautona pego ya re bang hapele gore mo emeno ke go kgontsha gore a te a di memadi re tere kgone go dira ditiro me ke batla gore ke tshele mahoko a nna buiwa ke moeteledipele wa kganetso dithole ke a tshele dithole a reng re tshwanetse ra kopa Batswana maitshwarelo ka gore tsene re di ba soloeditse ka 2024 di Procedure Mr. Speaker. yaanong ke simulela jalo gore Procedure Honorable Aaron. Ke kopa gore o gakolle Honorable Motsamai gore a itebaganye le sethogo ha hela a simolla e re a bula mahoko a ge a be go na le gore a arabe his honor a be a re o tshela mongwe dithole ga se tsamaiso. Order, honor members. Order. It is indeed a tradition in this house that
I'll introduce a debate. You can start with a rebuttal on any speaker who has spoken before you, especially if they are on the opposite side. So certainly, Ora Mutsama is in order. Ora Mutsama. Ke makele se go simula ka one ke tla hetsa ka one Mr. Speaker ka gore mo ke dirile molato mo go re Aaron motlotlegi Aaron me ke supe Mr. Speaker gore re mo lo shekere lo lengolo lo ha kgamatsa me ga re ka ke ratila dikoloto ga re ka ke ratila go tsa sekoloto lo lapa la gago ha lo wela mo isong ga o ka ke wa re ga ke ka ke ka boa gape ka go kopa ko boketekete ka gore ne ke tswa ko boketekete wa tlaba o tsena hale le hale o thinya o thetsa gore se o ka se bona go tshedisa ba gaeno e ka nna se sentseng jang se ke se tshepang se ebile ke se tshepang le go heta ke diatla tsa ga mothusa tautone gore ene motho wa adimang yo diatla tsa gagwe di ntse jang tsamaiso ya gagwe e ntse jang tumelo ya gagwe ke eng tumelo ya gagwe ke gore a tshware dio tse di adimilweng ka tsela e ntseng jang mowa pelo ya gagwe ke e ntseng jang a ke motho e leng gore ha adima yana o wa ba lebile gore o ka dira mo go ka tweng ke bohatla ka ditsa batho ba di adimileng Mr. Speaker me o bona ile gore a gore tota dio tse tsothe di tlhapile ka madi a kwana di siame thata ke motho e leng gore ha bua mokgosi a re go ntse jana ke na le tshepo Mr. Speaker la ka re ke tsamaya le ene jana a nthare hela senna ne sa goroga a re tshabele mo sedibeng ke tla tsena le ene mo sedibeng ka gore ke a mo tshepa ke itse gore mo sedibeng muthi ra go halola sengwe ka go tsena gone mo sedibeng seo Mr. Speaker mahatse le dikgaolo di tlhabologile ka lebaka la go adima selo se se ka kganelang go adima ke gone go dira bohatla jo ke buang ka jone go sa dirisa madi ka tshwanelong nna ke bua yo Mr. Speaker yo ke na le mokwaledi yo e leng gore ke wa lephata yo tshwantse be ke tsamaya le ena a tsamaya a kwala a bang kgakolola me sale ya ka mothusa tautona a bua rare matona simula gore ba kwaledi ba lona ba sale ka gore madi gayo ha ke na mokwaledi ha ke bua le wena jana Mr. Speaker ga ke tsamaelene la ke a di-tripping tsa tirone ke hilweng ke puso e le nngwe ntlha ya go bona gore re dige tshenyo kana go dirisa madi phetelela Mr. Speaker ana maloba ha re ntse re utlwile sentle go twe ba Botswana Congress Party na ba ipoka ba le gone ba re ne ba bopeletse ba ile ko marina ba re ba tswa go bona masinagoga e le gore balwetsi ba kgobokanye go ngwe hela ha gona melemo ha gona dipilisi go tlakatlakano mme ebile sepatala se tsogetse jaanong re tla bo re sa adime madi jang go addressa bothata jwale bone ba tswang go bo bona Mr. Speaker bana ba le gone ha maabane ba bangwe ba bua ba tswa ko dikgaolong ba re ga gona ditilo mo dikweleng le nna ke a dumela ga gona ditswampelo mo ditleliniking ba re ditsela tsa bo Kavango ditsela tse di harologanyeng di dikhuti ga di mo seemong jaanong ke tla bo ke sa eme jang kgang ya go adima madi go tisa ditlhabololo Mr. Speaker maabane re letse re ba bona ba biditse batho ba ba biditse batla go Procedure, Mr. Speaker. gore Procedure, Honorable Opposition Whip. Mr. Speaker, honorable member is imputing improper motives mo go rona. Rona ga se re tere re bue gore e ska ga adimiwa madi. Gope ko rola thatshaba ka dipuo tse re sa di bua ebile go sena ope wa rona yo di buile. Ha ile gore o batla gore a itebaganye le go atheka BCP a ya theke me iska ya kere ke bone ile go le diriswa wa le letella ka iska a bua maaka ka rona
ka gore le bone ba a dirisa ne ke re ke teke le buse gore lehoko la tega le re dirisa mo go rona nka le dirisa mme gone nna ka ke a le tota mme ke re se ka bua boammaaruri a se ka tlhoka boammaaruri mo go rona se ka tlhoka boammaaruri mo go rona re rile se re se bua Mr. Speaker ke gore le ha re tlhaloganya gore madi a adimelwa go tshwanetse re go ne le lenaneo le le tsepameng la go netefatsa gore la go babalela go dirisiwa ga madi the strategy for physical consolidation ke sone se re se bua ya no tse di buiwa ke re motsamai le gore ebile ne re bopelela re ipoka re ka ipokela mathata a le teng mo lehatsheng ke mathata a le teng mo lehatsheng a le tshwanetse gore la address lona le jaka le hilo boikarabelo jwa go addressa ya you does ona motsamai a re wa ba pateletsa mme ke tsa gore ngo ka bo o eme ka correction ngwa mo kana wa clarify ona motsamai Mr. Speaker a tlhamalela re ka babalelwa a se ka re ka ba pateletsa ga ke ise ke re bone ba re go se ka go adimiwa madi ka re mo nako ye itileng bana ba supa gore re lebile diemo hela ke tse ga gona melemo ditsela di ntse yana se se ntse jana in other words ke a ba tlatsa jaanong wa lela ga ke mokgala wa lela ga ke motlatsa wa lela ga ke itse gore o batla gore ke morekere Mr. Speaker ka ya go ipoka gongwe nka mmela sekai botsa lu o na eme ha reme ka dinao re rapele le batho ba e leng gore ba bolailwe re ba bolaile ka kgang ya go tlhoka dipilisi mo dipateleng e bo rona ka ra emelela ra celebratela dintsho tsa batho nna ne ke le mongwe wa bana ba ntse a batse ka re ke tsena dintsho ke itse konka di tsenang teng Point of order, Mr. jaanong Mr. Speaker point of order, leader of opposition. Yeah, Mr. Speaker. Ga ke itse gore mo go tweng ga gona go ipekileng ka re a re emeng re itumelele dintsho tsa batho ka re ke sone sa reng ke se buile even in the past e le whip ya opposition nna ke le leader of opposition o na ema re kopa gore palamente e eme go gopolo ba tlhokagetseng ka mathata a bolwetse jwa COVID re go boipuso gona a nako a teng no itumela dintsho tsa teng no go tletse ke le mo setswaneng gore go twe a re emeng re gopole ba ba re tlogetseng yo a morago ga go gale mo palamente wa kgala ga dinosa o na ema ena o tsadiwa ke dintsho tse di nileng teng bua hela gore wena no sa kgathale o se kwa re ne ke re itumele nya ora motsamai a rona sa emele go itumela ona emela khutsagalo le go lemoga ba batho ka etse ona motsamai ke ona itlhalosang nya ona motsamai itlhalosana ko ya teng yaanong nya ona motsamai hang on ne kere le na ko eo ke tsa gore it was very clear it was clear at the time gore o kopa gore le emelle le go pole ba ba tlhokagetseng ona motsamai Mr. Speaker ma ke tswa mo go yone le ha tota ne ke re ke a wela ke go kaela gore o na a reng mme Mr. Speaker go botlhale thata gore ka nako e re eme morwaga o la tenokeng ka kgae ya kadimo Mr. Speaker ga e ka re ditsela ya me ya Charles Hill go tswa ko Charles Hill go a go eta Galfontein gompieno yana ga se ka dikhuti ke tla lo bone mme gormente ga ana madi Charles Hill go tlhokana le sepatela se sa agiwa se sešwa o tlhokala le VTC gone ko Charles Hill dikgaolo ga gona le haile tsamaiso ye kgathang mo maintenance wa dikolo wine wa motho ka wa kanyang ke sone se se dira gore ke eme kgae eno ke go na le tsela e tswa mo bonojane e ralala ya go tsena ko kgalagadi Mr. Speaker ya tshwantse gore tletselwe batswana ba idirisa go na le tsela ya lokalane ya tshwantse gore batswana ba kgaolo ba tla ba idirisa ke tlhokana le bordera e nngwe ya bobedi hakole ke crossetsa ko Namibia ke tshwanetse go ema kgang ya madi no ke Mr. Speaker maybe la gape ke tlhokana le gore di tswa kgomong
ke nako e leng teng ya gompieno gore di tswa kgomong dinaka matlalo ditlhako madi a kgomo go bulwa madirelo ko dikgaolong tsa me ko bo Makunda bo Charles Hill bo Karakubisi bo Kalfontein go bulwa madirelo a matona di tswa kgomong matlalo onea a dire ditlhako a dire sengwe le sengwe ko bo Kalfontein Batswana ba ko ba bereke ke sone se ke akanyang gore go adima madi go a go bula mebereko mme a re sa adime madi ga gona ka re ka bulang ka teng mebereko ka re tla bo re sa dire sepe re tla bo re tshwanne re nna hela go re korobetse yaanong se se diragalang Mr. Speaker ke yone kga ya gore tshwanelo e tona ke gore ke bo ke ka ema mothusa tautona Nokeng ka dikgang tse Mr. Speaker mme Mr. Speaker re ne re soleditse Batswana dilo jaaka no go te re ikope maitshwarelo re ne ra soletsa Batswana go tlhabolola hale tse dingwe re di kgonne re batho ba madi le nama tse dingwe di re paletse mme re di palediswa ke itsholelo ga ra palwa ke kgang ya gore re itlhele bana ba ma-special constable re bo re ka sekaseka gore bana ba ba sokola a re ba tseye re ba hire leruri re mo kgang ya ensourcing gompieno yana re le gormente go tsaya ma-security go tsaya ma-cleanera gore re ba hire leruri le bone ba ye dibankeng ga re ka ke ra kopela ditiro tse go tsaya ma-special constable re ba hira go ba go te re kope Batswana maitshwarelo gore re hirile ma-special constable ga re ka ke ra kopa Batswana maitshwarelo Mr. Speaker gore re duetse re okeditse madi a bagodi ga se mo re ka yang ko Batswana ra ba kopa maitshwarelo mme ke sone se tautona wa BCP o na re tshwanetse go re eme ka dinago re kope Batswana maitshwarelo a ye ko Batswana a go kopa Batswana maitshwarelo o na re ile Batswana a re o setse palo ya 30 wa go epota kako wa go wina ditlhopho tsa 2024 o jelwe ka 2024 o tshwanetse gore a emele a ye ko Batswaneng a go kopa maitshwarelo a gore procedure jaaka ne ke lo soloheditse a go a kgonagala procedure Mr. Speaker. Procedure, Honorable Aaron. Ke kopa gore ka boikokobetso Mr. Speaker o kgalemele Honorable Motsamai ka lenyatso la le ka go le dirisa ga a ka se eme a re mongwe o paletswe ke go dira selo se ile gore e ne e se thata ya gagwe e ne ile thata ya batho ka jalo sa se buang ke lenyatso ke kopa ra boele morago magoko a lenyatso a le kang go a dirisa. Yeah, how do Malane nae? The floor is open. Honorable Dr. Stephen Modise, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker, for the opportunity, and good afternoon, honorable members. I think, honorable members, I've been listening to the debate. Pretty much we are all in agreement that we need to support His Honor the Vice President in adjusting the ceiling to 60%. We have explored the different benefits of doing so. And most importantly, we have also canvassed the dangers of not doing so. So where I stand, or where I am now, having listened to also how craftily you've put together issues from your constituencies and how you've made it gel all together, I'm saying since we all have this confidence in His Honor the Vice President and what he's presenting, that I move in terms of Standing Order 55.1 and request that the mover be therefore called to respond. I thank you, Mr. Speaker. Leader of the House. Honour members, you are aware that Standing Order 55.1, there is no debate on that motion. If the Speaker accepts that the question can be put or on the motion. Yeah, no. But in fact, I was moving closer to invoking Order 56. Jano, I'll put the question, or the mover now be called to reply to the debate. Procedure, Mr. Speaker.
Order, honorable members. The question is that the motion be agreed to, that the Mr. mover be Speaker. called to reply to the debate. As many as have that opinion say aye. Procedure, Mr. Speaker. On the contrary, say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, honorable Lucas. Mr. Speaker, ke a itse gore o ete o boima go kwa bokete a tshosang a gore go seka ga nna le ope yo o lekang go thagothana le wena ka gore o ka itsenya mo mathateng. Ke bua ke tshogile thata. Mme ke batla go supa gore go ne gantse go supagala gore go na le appetite ya go bua mo kganyeng ye ya kadimo ya madi. Mme yaanong appetite e kalo-kalo o a e kgoreletsa ka go dumalana le mogateledi yo go teng Dr. Modise. Point of order. Point of order. Yo ebileng Point of order. Point of order. Yo ebileng No, point of order. No way. O santsa eme ka point of order, me ke muto ora re. Honorable Lucas. You don't tell me what ha ka ke a ema ke eme ka dinao. Honorable Lucas. Se rumo le o mongwe o mmitsa mogateledi. O ka nna ha se mme o dira mahoko a teng, Honorable Lucas. Ke o dira mahoko a teng mme bo ke supa gore ke ipotsa gore Mr. Speaker la ene ka tswa le mogateledi. Point of order, Mr. Speaker. Honorable Lucas, take the floor. Resume your seat and switch off the microphone. Honorable members, I now call upon His Honor the Vice President and Minister of Finance to reply to the debate. Your Honor the Vice President. Order. Honorable members. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Tota rotlhe ra dumalana. Ga ke ise ke utlwile ha le mongwe hela yo reng ga dumalane le tshutiso e beilweng pele palamente. Mme ka gore re bana ba lelapa le lengwe hela re rumile go etella pele lehatshe la Botswana. Ke ne ke re gongwe ke lekgwe dikgaba le ha ke ka ska ka lekgwa dikgaba lotlhe. Bangwe ba lona ba na le bogakolodi, bangwe ba lona ba na le gone gore ba re kaetse tsela e re tshwanetseng go tsena mo go yone gore re ska ra lebala tse di rileng. Bangwe ba lona le ha ba dumalana seshabo ha se nke se tlhokagala ba tsweletse ka go shaba. Jaanong ke re tshwanetse gore re gakologele gore Botswana o kile a nna mo seemong se e leng gore gotlhelele o na sena seelo sone selekanyetso sone sa 40% gotlhelele. Mme le ha na sena selekanyetso ke gore o na kgona gore ha na eletsa e le Botswana o na ka adima 100%, o na ka adima 200%, mme ha ise a dire jalo. Mme ka go bona gore mo dinakong ha dinako di ntse di tsweletse re tshwanetse gore re tswelle re ntšhahatsa, re tshwanetse gore re tswelle re hetola. O ne a ntšhahatsa tsamaiso gore le tswa go sena seelo, le tswa go sena molao, le tswa ebile re ise re itaole, mme re tsenya 40%. Re mo tsenyetsa gore go bona le gore re tlwaetse gore se re se dirang se nne mo pepeneneng, re tlwaetse gore re itirele dielo tse e leng gore e tla nna digakolodi tsa gore re atamela ko re sa tshwanelang go atamela teng. Mme le rona hela jalo kana ha dingwaga di ntse di tsweletse go raya gore itsholelo ya Botswana ya gola e seng hela ka bogolo jwa yone, ya gola ka ha e ntseng ka teng. Dikgwetlho tsa yone di a gola
dikgwetlho mo mahatsheng a mangwe jaaka le bona go na le dintwa mo mahatsheng a mangwe ditlhwatlhwa tsa di-oli di ya ko godimo, dikgwetlho tsa bo COVID di ntse di tsena, ke tsone dikgwetlho tse dintšha tse e leng gore di dira gore re tshwanetse gore re itshekatsheke, re bone gore re shahatsa melao ya rona gore e tsamaelane e seng hela le go gola ga rona, mme e tsamaelane le dikgwetlho tse di leng teng. Mme dikgwetlho tse di leng teng di a itshupa. Ga gona yo ka ganetsang gore Botswana ga re sa tlhole re na le letseno le le kalo-kalo go tswa mo ditaimaneng. Ga gona yo ka ganetsang gore re ntse dingwaga di le dintsi re sa baakanye dikole, re ntse dingwaga di le dintsi re sa baakanye dipatela, re ntse dingwaga di le dintsi re sa tlhabolle kadimiso ya madi mo dimausung le di-business tse dinyenyane, re ntse dingwaga tse dintsi go nna le dilo tse dintsi tse e leng gore di saletse ko morago. Mme gore re goroge ko re tshwanetseng gore re goroge teng re le Botswana, ga re ka ke ra goroga ga e se re adima madi. Lelapa lengwe le lengwe la itse gore mo tsamayong ya botshelo go na le dipaka, go na le paka ya kgora, go na le paka ya dikgwetlho, go na le paka ya dikgwetlho tse di tseneletseng. Mme ga e kake ya re bona gore re tsena mo dipakeng, re tsene mo dipakeng, re tsene mo dikgwetlhong tse e leng gore ha re ka ska ra dira dilo ka pharologanyo, bana ba lehatshe le ba tla tsena ka lemena. Mme ga go a tshwanela gore bana ba lehatshe le ba tsene ka lemena ba na le baeteledipele ba ba tshwanang le lona. Mme bangwe ba supa ga ba tshwenyegile gore 60% re ska ra itshwantshanya le ba bangwe o ko godimo. Jaanong ke re ga ke itse lehatshe nna mo Africa le e leng gore le ka tlase ga 55% of debt to GDP. Rona re sentse re le go bo 34%. Jaanong le ha go twe ha re tshwane le mahatshe a mangwe, le ha go twe le ra gore go kopa 60 nyana hela mahatshe a tsamaya ko go bo 100. Ga ke gane a mangwe ke mahatshe a tlhabologileng ha re ka ke ra itshwantshanya le Japan e leng gore e tsamaya ko go bo 200%, ha re ka ke ra itshwantshanya le America, mme le ra gore le ha go twe re ka ska ra itshwantshanya le mahatshe a re bapileng le one, re ka ska ra itshwantshanya le mahatshe a leng gore re ko pele ha bona. Nnyaa bagaetsho, kana re tshwanetse gore re itlhaloganye rona gore o kgona go ukwa mo mmeleng. Wa itse gore go na le bangwe ba e leng gore ba bua gore ba nontshwa ke mashi, ha ba nwa mashi thata ba nona ka bonako. Ba bangwe ha ba nwa mashi thata ga ba none ka bonako, ha ba nwa mashi thata. Ba bangwe ba nontshwa ke sesele. Se se botlhokwa ke gore mongwe le mongwe a itlhaloganye gore o nontshwa ke eng, ha a nontshwe ke eng. Nnyaa, mme ke ta e tlhaloganya ka bokete. Se ke se buang ke gore re a itlhaloganya rona re le lehatshe la Botswana gore kadimo ya madi e re reng re e beele seelo ga se e ka re bolayang. Ke sone se ke se buang. Ha ne re sa itlhaloganye ke gone ko go ka nnang le bothata teng. Bangwe ba gakolola gore madi a tshwanetse gore ha a goroga a tsene ko dipeeletsong, a tsene mo investments, gore re itlhokomele ka tsela e ntseng jalo
e ska ya nna madi a tsenang hela mo tsa gompieno mo go jewang. Jaanong ke le gakololle sengwe ke se, le sa tswa go dumalana kabalano ya budget ya lehatshe la Botswana. Re dumala gore madi a dirisiwe mo go eng a ska dirisiwa mo go eng. Se se leng teng ke gore madi otlhe a yang go dirisiwa mo lehatsheng la Botswana a dirisetswa se le se dumalaneng. Ha gona sepe gape. Ha re ka ke rata ha ra bo re a dirisetswe se go lebega o ka re bua sešwa. Mme re bua ka selo se re se dumalaneng. Re dumalane. Ebile re dumalane gore re adime bokae. Ka gore budget e re dumalaneng ke budget e hetang letseno la lehatshe la Botswana. Re dumalane jang gone gore budget ya rona e heta letseno la lehatshe la Botswana. Mme gape go raya gore ka gore e heta letseno la Botswana go raya gore re tshwanetse gore re adime one a se yong ao. Re dumalane. Mme ebile re dumalane le madi a tshwanetseng gore a ye ko dipelo, ko investment, ko projects. Re dumalane a tshwanetseng gore a ye ko dituelong, a ye ko dikoleng, a ye kae le a rekang dijo. Re a dumalane. Go raya gore ha re adima a mangwe a go a investments, a mangwe a dituelo. Ga o kgweetsa motlotlegi yo mlu o tsamaya ko Mahalape, petrol e hedile, o tshotse madi mo pateng. Ga o ka ke wa re madi a petrol ke a tlogetse ko Gaborone, a mo pateng ga se a petrol. Se se botlhokwa ke gore le dumalane gore ra go dirisa bokae re le baeteledipele, re le boeteledipele jwa Botswana, le gore ra go a dirisa mo go eng. Mme re tshwanetse gore selo se re ska ra se lebala. Mme gape la gakolola sentle, le gakolola sentle thata gore mme ga re dira jaana re tshwanetse gore tse dingwe re dire dilo jaaka batho ba ba tlhaloganyang gore ga go sa tlhole go na le letseno. Le gakolola gore go na le ko re tshwanetseng go kgaola teng e le boammaaruri. Mme ebile go na le ko go setseng go kgaotswe teng, ebile go na le ko go setseng go kgaolwa teng. Mme ke a dumalana gore ga go a lekana. Ha re ise re tsene ko re ka reng ko re kgaolang teng, ko re tshwanetseng go kgaola teng go lekane. Nnyaa, eo re a dumalana. Ebile ga ke sologele gore rotlhe re dumalane re re nnyaa le kgaola sentle. Mme ke batla go le gakolola gape gore ngaka ha e leka go alaga molwetsi e bua mmele go baakanya pelo, e tshwanetse gore e kgaole ditshika ka matsetseleko go goroga ko e letsang go alaga teng. E kgaola tshika ya ntlha pele e nyenyane, ya bo e tlhola gore a molwetsi o sentse a tshela. Ya bo e kgaola ya bobedi, o check-a gape gore a o sentse a tshela. Ka gore ha re ka tsa mokgwa wa gore ka gore re tshwanetse go kgaola re tsena hela be re kgaola once cut. Nnyaa, ke jaaka re bola lehatshe la rona. Re tshwanetse gore re a itse gore re tshwanetse go kgaola, re simolole go kgaola pele ditshika. Re check-a gore a molwetsi o sentse a tshela. Tshika ya bobedi. Mme hela jalo le rona mo tsamaisong ya lehatshe la Botswana re a kgaola, ra go tswella ra go kgaola, ra go oketsa go kgaola, mme ra go kgaola ka tsela e na leng boikarabelo
gore lehatshe la rona bana ba rona ba tshele. Me bangwe ba gakolla gore ke ne ke re ke ta e bua moeteledipele leader of the opposition a le teng. So o na le bogakolodi jwa gore go na le kadimo nngwe e leng gore gongwe re se ka ra e rotloetsa ebile go kgonega re e gane. A re ke kadimo ya go adima bolele, longer term, ka gore go lo mo go tla senyetsa bana ba ba tlang ko morago. Jaanong ke re nya eo tsamaiso ga se e ka siamelang lehatshe. Ha e le sengwe kadimo yone yang kgakala ke yone e siametseng itsholelo, ka gore ga o adima 25 years kadimo tsa dingwaga tse di leele te ke se ka kgakala, lona hela mo lapeng ga le adima madi go dira sengwe se se pope go aga ntlo le tsa loan ya dingwaga tse kae. Ga o ka ke wa tsa loan ya 3 years wa bo gopola gore o ka aga ntlo, ga o batla go aga ditsela tsa sennela ruri, o batla go aga dipatela tsa sennela ruri, mme ebile o di aga ka tsela e leng gore ga o ipheketse, o tshwanetse gore o iphe phego. Di-loan tse di tsang nako e telele ke tsone ebile di-loan tse e leng gore ke ka nna ka re ke tsone tse di cheap, ke tsone tse di hang phego, ke tsone tse di ka dirang gore re beeletse mo dilong tsa senna ruri tse di ka agang itsholelo ya Botswana. Mme gape ke le gakolle gore mo ke bontlha bongwe hela jwa dilo di le dintsi di tlala diatla tse e leng gore goromente wa Botswana yo mošwa wa di dira. Bontlha bongwe hela, tse dingwe tse re di dirang di dintsi tse e leng gore di tsamaelana le se re lekang go se dira. Nngwe ya tsone re buile ka yone ha ra e dumalana ya BTEP e leng gore e rotloetsa gore re kabakanye itsholelo ya lehatshe la Botswana. Re kabakanye, mme re se ka ra e kabakanya ka molomo, re e kabakanya ka go tshwara ka letsogo ba ba itekang, mme go setse go itshupa mo temothuong. Ne re bua maloba gore re setse re bulelwa meberaka mo mahatsheng a Europe, mme e le bontlha bongwe jwa se re lekang go se dira ka BTEP. Re leka gore re tokahatse dikompone tsa goromente kana tse di tshwaraganetseng kgwebo le goromente. La bona gore Botswana Meat Commission ya nona jaanong e a gola ka ha e dirang ka teng go a tokagala. Re a bona kompone tse dingwe jaaka bo National Development Plan gore di nna le dipoelo jaanong. La bona dikompone tse dingwe tse e leng gore ne di nna le ditshenyegelo tse di tona ebile di sena le haele bokamoso. Ke utlwile mongwe a re go raya gore re tswale Botswana. Rona ba Botswana yo mošwa ra re nnyaa, ha e le sengwe Botswana e sentse itse le go le gagamatsa. Ga ke bui hela ka leboko, go tlhomilwe moeteledipele ko Botswana yo e leng gore be ke ya nthaela o setse a supile lenaneo la gore wa go aga Botswana ka tsela e ntseng jang.
mme le tla bona e tla nna e Botswana e leng gore le teng hela mo Botswana ko e leng gore batho ba ntse ba sa kgone gore ba hohele mahelo a rileng re eletsa gore re tlhabolle kgang eo. Mme go na le ba ba reng ke ntse ke tsweletse ka tse re di dirang. Go a supega gape gore mo Botswana re ntse re sa kgobokanye madi makgetho a rona ka botswapelo jo re tshwanetseng gore re kgobokanye madi ka ona. Go a kgobokanya ga re re go rema batho ka makgetho a ko godimo nya, re ra go kgobokanya go dirisiwa botlhale le maranyane a rileng. Mme lenaneo la rona le lešwa la go kgobokanya madi a setšhaba gore jaanong ra go simolola gore re dikgwebo tsotlhe kana ka bontsi kana bogolo jang tse di kgolwane re kgone gore re itse mo sebakeng sone seo gore go tlhokega gore ba ba ntshitse bokae ebile ba ntshe ba le teng koo ba ntseng re sa ba kgethise mme ba gweba mo Botswana ba le kgakala. Jaanong ra go kgona gore re kgone gore re ba kgethise ka go gweba ga bone ba le mo Botswana. Re tlhoka gore re adimele lehatshe le madi gore re tsamaise thulaganyo ya rona ya go tlhabolla lehatshe la rona la Botswana. Bangwe ba gakolola gore nya le seka la lebala ba di mausu kana ba dikgwebo tse di potlana, mme go na le mananeo a se kanang ka sepe ke balla a kadimo e hetogileng e pharologane. Ke rile ya malobano go tshelwa madi pele ke gone batho ba ba rutiwa ko morago gore kgwebo ba ka e tlhabolla jang. Kadimisano e ntšha go tlhabollwa batho pele ke gone ebe ba ka go nna le kadimisanyo ya madi gore ba kgone go tlhabolla dikgwebo tsa bone. Ke nako e ntšhaetse mme jaaka ne ke bua ke ne ke lekgwa dikgaba hela ka gore tota le dumalane, mme ke lebogela ka ha le tlhwaetseng ka teng gore re sireletse lehatshe le la Botswana ka go tla ka melao e ka sireletsang lehatshe la Botswana. Mme ka tsela ntseng jalo motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente ke re I therefore move that the Stock, Bonds and Treasury Bills Amendment Bill 2026, Bill number 2 of 2026 be read for the second time. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, honourable members, ona le bothatanyana mbe ga bo kalokalo. Go lebagela gore tshutiso e ne e dirwa ke leader of the house when we started gore parliament e hele ka 6:30. The date stipulated on the motion was up to the 24th, which was yesterday. Jano gora gore bontsi ja rona le nna ke le mo teng, we're thinking that ra go hetsa ka 6:30. Yeah, so we overshot the runway ka 8 minutes. Jano gora gore tota re ka be salary me 8 minutes ago. So this advice comes right now. As I thought I would ask the leader of the house to perhaps move a motion so that we finish this very short bill, because then I'll close the page. But that can certainly not be done now. It has to be done tomorrow. So leader of the house can move the motion of adjournment. I beg to move that this house to now adjourn.
Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members, the question is that this House do now adjourn. As ministers of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Good night, honorable members. Le hakologelwe ka moso re na le General Assembly ka 10 gore ba finance ba te ba le brief ka di bill tse dingwe tsa di finance related. Se sengwe ke gone gore ka moso go na le taletso e ke buile le lona ka yone. Boroko.